Want to speak real German from your very first lesson? Get instant access with your free lifetime account at langadvance.com. Welcome to Lesson 1, Alphabet and Pronunciation. Today you will learn the German alphabet, special characters A, U, B, S, pronunciation rules. Build your speaking confidence. The German alphabet. A pronounced as A, B, Bay, C, Say, D, Day, E, and so on. Umlauts, special sounds. A is pronounced like E in bed. Is like I in bird. U is like a rounded E. Beat is a double S called sharp S. Pronunciation tips: speak slowly. Open your mouth wide. Listen and repeat. Use audio resources. Practice words: auto, car, Buch, book, Katze, cat, house, Brot, bread. Common mistakes: mispronouncing bs, forgetting umlauts, using English-like stress. Practice makes perfect. Today's goal review: German alphabet, umlauts, pronunciation. You did great. Welcome to Lesson 2, Greetings, Names, and Countries. Today you will learn greetings, introducing yourself, talking about nationalities. Essential greetings. Hallo, hello, guten Tag, good day, guten Morgen, good morning, gute Nacht, good night. Polite phrases: wie geht's, how are you? Mir geht es gut, I'm fine. Danke, thank you. Bitte, please. Introducing yourself: ich heiße, my name is. Wie heißt du? What's your aim? Schön, dich kennenzulernen. Nice to meet you. Introducing others: das ist, is. Heißt, his name is. Sie heißt, her name is. Talking about nationalities: ich komme aus, I am from. Deutschland, Germany. Frankreich, France. USA, United States. Sample dialogue: A says, Hallo, wie heißt du? B says, ich heiße Anna. Und du? A says, ich heiße Max. Schön, dich kennenzulernen. B says, schön, dich auch kennenzulernen. Practice names: Anna, Max, Julia, Lucas, Daniel. Practice countries: Deutschland, Frankreich, USA, Spanien, Italien. Cultural note: in Germany, always say Hallo or Guten Tag. Use first names among friends. Use Sie when speaking formally to strangers. Listen and repeat. Hallo, guten Morgen, wie heißt du? Ich heiße Anna. Speaking practice. Practice with your own name. Hallo, ich heiße, ich komme aus. Lesson summary: greetings, introductions, nationalities. Excellent work!
Welcome to Lesson 3, Numbers and Basic Phrases. Today you will learn numbers 1 to 20, basic daily phrases, how to ask for prices. Numbers 1 to 5, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Numbers 6 to 10, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Numbers 11 to 20, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Useful phrases. Hallo, hello. Wie geht's? How are you? Gut, danke. Fine, thanks. Und du? And you? Polite expressions. Bitte, please. Danke, thank you. Entschuldigung, excuse me. Kein Problem, no problem. Asking for prices. Wie viel kostet das? How much does this cost? Das kostet, this costs. Sample dialogue. A says, wie viel kostet das? B says, das kostet 10 Euro. A says, danke, bitteschön. Practice counting. Count from 1 to 20 aloud. Now count backwards from 20 to 1. Listening practice. Listen and repeat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wie viel kostet das? Speaking practice. Ask about prices. Wie viel kostet der Apfel? Wie viel kostet das Brot? Cultural note. Prices in Germany include tax. Cash is still very common. Say bitte when paying. Lesson summary, numbers 1 to 20, basic phrases, asking prices. Great work! Welcome to Lesson 4, your first dialogues. Today you will learn simple dialogues, greetings and responses, everyday conversation. Basic Dialogue 1. A says, hello. B says, hello. A says, wie geht's? B says, gut, danke. Basic Dialogue 2. A says, guten Morgen. B says, guten Morgen. A says, wie heißt du? B says, ich heiße Anna. Dialogue practice. A says, woher kommst du? B says, ich komme aus Deutschland. A says, schön dich kennenzulernen. B says, ebenso. Key expressions. Hallo, hello, wie geht's? How are you? Ich heiße. My name is. More expressions. Woher kommst du? Where are you from? Ich komme aus. I am from. Schön dich kennenzulernen. Nice to meet you.
goodbyes, tschüss, bye, bis später, see you later, gute Nacht, good night. Polite phrases: danke, thank you. Bitte, please, you're welcome. Entschuldigung, excuse me. Sample practice dialogue. A says, Hallo, ich heiße Max. B says, Hallo Max, ich heiße Julia. A says, woher kommst du? B says, ich komme aus Frankreich. Speaking practice. Practice introducing yourself and a friend. Practice saying goodbye. Listening practice. Listen and repeat. Hallo, ich heiße Max. Ich komme aus Frankreich. Cultural note: Germans appreciate polite greetings. Always say goodbye when leaving. Introduce yourself with full name in formal settings. Lesson summary: first dialogues, greetings, introductions, goodbye phrases. Well done. Welcome to Lesson 5, Common Verbs and Pronouns. Today you'll learn personal pronouns, essential verbs, building sentences. Personal pronouns: ich, I, du, you, informal, he, sie, she, wir, we, ihr, you, plural, sie, they. Verb sein, to be. Ich bin, I am. Du bist, you are. Sie ist, he, she is. Wir sind, we are. Ihr seid, you are, plural. Sie sind, they are. Verb haben, to have. Ich habe, I have. Du hast, you have. Sie hat, he, she has. Wir haben, we have. Ihr habt, you have, plural. Sie haben, they have. Verb sprechen, to speak. Ich spreche, I speak. Du sprichst, you speak. Sie spricht, he, she speaks. Wir sprechen, we speak. Ihr sprecht, you speak, plural. Sie sprechen, they speak. Example sentences. Ich bin Student. I am a student. Du hast ein Buch. You have a book. Spricht Deutsch. He speaks German. Negation. Ich bin nicht müde. I am not tired. Du hast kein Geld. You have no money. Questions. Bist du müde? Are you tired? Hast du ein Buch? Do you have a book? Sprichst du Deutsch? Do you speak German? Practice exercise. Make 5 sentences with sein. Make 5 sentences with haben. Make 3 questions with sprechen. Speaking practice. Practice aloud. Ich bin, ich habe, ich spreche. Listening practice. Listen and repeat. Bist du müde? Hast du ein Buch? Sprichst du Deutsch? Cultural note: Germans often use full sentences. Avoid using only yes or no. Formal sie uses the same verb endings as sie for they. Lesson summary: pronouns, essential verbs, questions and negations. Excellent progress.
Welcome to Lesson 6, Basic Questions. Today you will learn form simple questions. Use question words. Build daily conversations. Question word was. Was ist das? What is that? Was machst du? What are you doing? Question word wie. Wie heißt du? What is your name? Wie geht's? How are you? Question word wo. Wo bist du? Where are you? Wo ist das? Where is that? Question word warum. Warum bist du müde? Why are you tired? Warum nicht? Why not? Question word wann. Wann kommst du? When are you coming? Wann beginnt der Kurs? When does the course start? Yes or no questions. Bist du müde? Are you tired? Hast du Hunger? Are you hungry? Forming questions. Verb comes first. Hast du ein Buch? Do you have a book? Kommst du morgen? Are you coming tomorrow? Short answers. Ja, ich habe Hunger. Yes, I am hungry. Nein, ich bin nicht müde. No, I am not tired. Dialogue practice. A says, wann kommst du? B says, ich komme 9 Uhr. A says, warum so spät? B says, ich habe viel Arbeit. Speaking practice. Practice asking, was machst du? Wo wohnst du? Wann hast du Zeit? Listening practice. Listen and repeat. Wie heißt du? Wo ist das? Warum kommst du nicht? Lesson summary. Question words. Yes or no questions. Practice dialogues. Excellent work! Hi there. I hope you're enjoying the course and finding it helpful so far. Your learning progress is really important to me. As an online instructor, I rely on feedback from students like you. Your review helps me improve the course and create even better content in the future. It also helps other learners decide if this course is the right fit for them. If you have just a moment, I would greatly appreciate it if you could leave a short review here on Udemy. Just a few words about your experience so far, what you liked, or what you found most helpful. Your honest feedback means a lot and really supports this course. Thank you so much for being part of this learning journey. Now, let's continue and learn even more. See you in the next lesson. Welcome to Lesson 7, Introducing Others. Today you will learn introduce friends and family, practice names and relations, talk about others. Introducing others. Das ist, es ist. Heißt, his name is. Sie heißt, her name is. Family members. Mein Vater, my father. Meine Mutter, my mother. Mein Bruder, my brother. Meine Schwester, my sister. Friends and colleagues. Mein Freund, my male friend. Meine Freundin, my female friend. Mein Kollege, my colleague. Sample introduction. A says, das ist meine Freundin Anna. B says, hallo Anna,
Schön, dich kennenzulernen. More introductions. A says, Das ist mein Bruder Max. B says, Hallo Max, wie geht's? Practice family members. Mein Vater, meine Mutter, mein Bruder, meine Schwester. Asking about others. Wie heißt er? What is his name? Wie heißt sie? What is her name? Short answers. Er heißt Max. His name is Max. Sie heißt Julia. Her name is Julia. Speaking practice. Introduce your friend. Introduce your family. Listening practice. Listen and repeat. Das ist mein Freund. Das ist meine Schwester. Lesson summary. Introducing others, family and friends. Practice dialogues. Great job! Welcome to Lesson 8, Politeness and Manners. Today you will learn: use polite expressions, improve conversation style, be respectful and kind. Saying thank you. Danke, thank you. Vielen Dank, many thanks. Dankeschön, thank you very much. Saying you're welcome. Bitte, please, or you're welcome. Bitte schön, you are very welcome. Gern geschehen, my pleasure. Apologizing and excusing. Entschuldigung, excuse me or sorry. Es tut mir leid, I am sorry. Offering help. Kann ich helfen? Can I help? Kein Problem. No problem. Responding politely. Sehr nett. Very nice. Danke für Ihre Hilfe. Thank you for your help. Formal versus informal. Sie, formal you. Du, informal you. Always use Sie in formal situations. Using titles. Herr, Mr. Frau, Miss or Mrs. Herr Muller, Mr. Muller. Frau Schmidt, Mrs. Schmidt. Common courtesies. Guten Appetit. Enjoy your meal. Gesundheit. Bless you. Schönen Tag noch. Have a nice day. Polite dialogue. A says, Guten Tag, Herr Müller. B says, Guten Tag, Frau Schmidt. A says, Danke für Ihre Hilfe. B says, Gern geschehen. Speaking practice. Practice. Danke, bitteschön, Entschuldigung, guten Appetit. Listening practice. Listen and repeat Dankeschön, es tut mir leid. Schönen Tag noch. Lesson summary. Thanking, apologizing, formal language, cultural politeness, excellent progress. Welcome to Lesson 9, Simple Commands and Instructions. Today you will learn: understand simple commands, give instructions, follow directions. Listening commands. Hör zu, listen. Sei ruhig, be quiet. Warte, wait.
Movement commands. Komm her, come here. Geh weg, go away. Setz dich, sit down. Action demands. Mach das, do it. Lies das, read this. Schreib das, write this. Looking commands. Schau mal, look. Sieh hin, look over there. Beobachte, observe. Daily instructions. Steh auf, get up. Zieh dich an, get dressed. Mach die Tür zu, close the door. Classroom instructions. Öffne das Buch, open the book. Schreib deinen Namen, write your name. Lies laut vor, read aloud. Like commands. Bitte komm pünktlich. Please be on time. Sei bitte leise. Please be quiet. Negative commands. Mach das nicht. Don't do that. Sprich nicht so schnell. Don't speak so fast. Practice activity. Give 5 commands to a friend. Follow your own instructions aloud. Speaking practice, practice. Komm her, hör zu, schreib das. Listening practice. Listen and repeat. Setz dich, warte, schau mal. Lesson summary. Giving commands, instructions, practice dialogues. Excellent progress. Welcome to Lesson 10, Module Review and Quiz. Today you will review all lessons, practice speaking, test your knowledge. Review. Alphabet and pronunciation. Umlauts. A, U, U. Equals sharp S. Pronounce each letter clearly. Review. Greetings and introductions. Hallo. Hello. Wie heißt du? What's your name? Ich heiße. My name is. Review. Numbers 1 to 20. 1, 2, 3, up to 20. Review. Daily phrases. Danke. Thank you. Bitte. Please. Entschuldigung. Excuse me. Review. First dialogues. Wie geht's? How are you? Gut, danke. I'm fine, thank you. And du? And you? Review. Verbs and pronouns. Ich bin, I am, du hast, you have, sie spricht, she speaks. Review basic questions. What is that? What is that? Wo bist du? Where are you? Warum? Why? Review introducing others. Das ist mein Freund. This is my friend. Heißt Max. His name is Max. Review. Politeness and manners. Dankeschön. Thank you very much. Es tut mir leid. I am sorry. Gern geschehen. My pleasure. Review. Commands and instructions. Hör zu. Listen. Komm her. Come here. Schreib das. Write this. Quiz time. What is your name? Where are you from? Count from 1 to 10. Give 3 commands in German.
speaking challenge. Introduce yourself. Name, country. How are you? Congratulations! You completed Module 1. Great work! Get ready for Module 2. Welcome to Lesson 1, Family and Relatives. Today you'll learn, talk about your family, describe family members, build simple sentences. The word family, die Familie, the family. Wir sind eine Familie. We are a family. Parents, die Mutter, mother, der Vater, father. Siblings, die Schwester, sister, der Bruder, brother. Grandparents, die Großmutter or Oma, grandmother, der Großvater or Opa, grandfather. Children, das Kind, child, die Kinder, children, der Sohn, son, die Tochter, daughter. Other family members, der Onkel, uncle, die Tante, aunt, der Cousin, male cousin, die Cousine, female cousin. Possessive pronouns, mein Vater, my father, meine Mutter, my mother, mein Bruder, my brother, meine Schwester, my sister. Sample sentences. Das ist mein Vater. Das ist meine Mutter. Er ist mein Bruder. Sie ist meine Schwester. Introducing your family. Das ist meine Familie. Mein Vater heißt Peter. Meine Mutter heißt Anna. Speaking practice. Practice. Ich habe eine Schwester. Ich habe zwei Brüder. Meine Eltern heißen. Listening practice. Listen and repeat. Das ist meine Familie. Mein Bruder heißt Max. Lesson summary. Family members. Introductions. Practice dialogues. Excellent work! Welcome to Lesson 2, Friends and People Around You. Today you will learn describe friends and people, introduce others, practice conversations. The word friend, der Freund, male friend, die Freundin, female friend. Neighbors, der Nachbar, male neighbor, die Nachbarin, female neighbor. Colleagues, der Kollege, male colleague, die Kollegin, female colleague. Describing people, nett, nice, sympathisch, likable, freundlich, friendly. Sample sentences. Das ist mein Freund Max. Sie ist meine Kollegin Anna. Er ist mein Nachbar Peter. Talking about occupations, er ist Lehrer. He's a teacher. Sie ist Ärztin. She's a doctor. More sample sentences. Mein Freund heißt Max. Meine Freundin heißt Julia. Questions about others. Wie heißt dein Freund? What's your friend's name? Wo wohnt dein Nachbar? Where does your neighbor live?
Speaking practice. Practice. Das ist mein Kollege. Sie ist sehr nett. Listening practice. Listen and repeat. Mein Nachbar heißt Peter. Meine Kollegin ist freundlich. Cultural note. Germans often say full names. Neighbors are usually more formal. Use Sie with colleagues at work. Lesson summary. Friends and neighbors. Introductions. Practice dialogues. Excellent work! Welcome to Lesson 3, Food and Drinks. Today you will learn, talk about food and drinks, order at restaurants, build food vocabulary. Basic foods. Das Brot, bread. Der Käse, cheese. Das Fleisch, meat. Das Gemüse, vegetables. Drinks. Das Wasser, water. Der Kaffee, coffee. Der Tee, tea. Der Saft, juice. Meals. Das Frühstück, breakfast. Das Mittagessen, lunch. Das Abendessen, dinner. In the restaurant, die Speisekarte, menu. Der Kellner, waiter. Die Kellnerin, waitress. Bestellen, to order. Useful phrases. Ich möchte, I would like. Die Rechnung bitte, the bill please. Guten Appetit, enjoy your meal. Sample sentences. Ich möchte einen Kaffee. Die Suppe schmeckt gut. Die Rechnung bitte. Shopping for food. Der Supermarkt, supermarket. Der Bäcker, bakery. Der Metzger, butcher. Quantities and packaging. 1 Kilo, 1 kilogram. Eine Flasche, a bottle. Eine Tasse, a cup. Speaking practice. Practice. Ich hätte gern Brot und Käse. Ich bestelle einen Tee. Listening practice. Listen and repeat. Ich möchte ein Glas Wasser. Die Suppe schmeckt lecker. Cultural note. Germans say Guten Appetit before eating. You pay at the table in restaurants. Tipping is around 5 to 10%. Lesson summary. Food and drinks. Restaurant phrases. Practice dialogues. Excellent work! Welcome to Lesson 4, Shopping. Today you will learn, talk about shopping, ask for prices, practice buying groceries. At the supermarket, der Supermarkt, supermarket. Das Geschäft, store. Das Einkaufszentrum, shopping mall. Money and prices. Das Geld, money. Die Münze, coin. Der Schein, bill. Asking for prices. Wie viel kostet das? How much is this? Das kostet 5 Euro. It costs 5 euros. Paying at the checkout. Zahlen, to pay. Die Kasse, checkout. Die Quittung, receipt. Shopping for clothes. Die Kleidung, clothes.
die Größe, size, die Umkleidekabine, fitting room. Helpful phrases. Ich suche, I'm looking for. Haben Sie, do you have this? Ich nehme das. I'll take this. Sample dialogue. A. Wie viel kostet das Hemd? B. Das kostet 20 Euro. A. Ich nehme es. Shopping list. Das Brot, bread. Die Milch, milk. Die Eier, eggs. Das Obst, fruit. Das Gemüse, vegetables. Speaking practice. Practice. Wie viel kostet das? Ich suche die Kasse. Listening practice. Listen and repeat. Ich zahle bar. Die Quittung bitte. Cultural note. In Germany, bring your own bags. Credit cards are not always accepted. Say schönen Tag noch when leaving. Lesson summary, shopping vocabulary, asking for prices, practice dialogues. Excellent work! Welcome to Lesson 5, Daily Routines. Today you will learn describe your daily routine, talk about your habits, use time expressions. Getting up in morning, aufstehen, to get up, duschen, to take a shower, frühstücken, to have breakfast. Work and school, arbeiten, to work, lernen, to study, die Schule, school. Meals and breaks, das Mittagessen, lunch, die Pause, break, essen, to eat. After work and evening, nach Hause gehen, go home, Fernsehen, watch TV, lesen, read. Going to bed, schlafen gehen, go to sleep. Das Bett, bed. Das Einschlafen, falling asleep. Yeah. Time expressions, jeden Morgen, every morning, am Abend, in the evening, am Wochenende, on the weekend. Sample routine. Ich stehe 7 Uhr auf. Ich frühstücke 8 Uhr. Ich gehe 9 Uhr zur Arbeit. Talking about frequency. Immer, always, manchmal, sometimes, nie, never. Practice questions. Wann stehst du auf? When do you get up? Was machst du abends? What do you do in the evening? Speaking practice. Practice. Ich stehe früh auf. Am Wochenende schlafe ich lange. Listening practice. Listen and repeat. Ich lese jeden Abend. Ich gehe 22 Uhr schlafen. Cultural note, Germans often plan their day exactly. Punctuality is important. Most shops close early. Lesson summary, daily routine, frequency words, practice dialogues. Excellent work. Welcome to Lesson 6, telling time and days. Today you will learn tell the time, name the days of the week,
Talk about schedules. Telling time. Wie spät ist es? What time is it? Es ist 8 Uhr. It's 8 o'clock. Half and quarter hours. 8:30, 8:30. Viertel nach 10, 10:15. Viertel vor 12, 11:45. Minutes and hours. 5 nach 1, 1:05. 20 vor 3, 20 to 3. Morning to night. Am Morgen, in the morning. Am Abend, in the evening. In der Nacht, at night. Days of the week. Montag, Monday. Dienstag, Tuesday. Mittwoch, Wednesday. For days, Donnerstag, Thursday. Freitag, Friday. Samstag, Saturday. Sonntag, Sunday. Talking about days. Heute ist Montag, today is Monday. Morgen ist Dienstag, tomorrow is Tuesday. Making appointments. Wann treffen wir uns? When do we meet? Wie viel Uhr? At what time? Practice questions. Wann gehst du zur Arbeit? When do you go to work? Wann beginnt der Unterricht? When does class start? Speaking practice. Practice. Es ist 10 Uhr. Heute ist Freitag. Listening practice. Listen and repeat. Es ist 7:15. Morgen ist Samstag. Cultural note. Germans use 24-hour clock often. Punctuality is very important. Week starts with Monday. Lesson summary, telling time, days of the week, practice dialogues. Excellent work. Welcome to Lesson 7, Weather and Seasons. Today you will learn, talk about the weather, name the seasons, describe today's weather. Weather vocabulary. Das Wetter, the weather. Sonnig, sunny. Bewölkt, cloudy. More weather terms. Es regnet, it's raining. Es schneit, it's snowing. Der Wind, the wind. Temperatures. Heiß, hot. Warm, warm. Kalt, cold. Kühl, cool. Weather today. Heute ist es sonnig. Today it's sunny. Es ist sehr kalt. It is very cold. The 4 seasons. Der Frühling, spring. Der Sommer, summer. Der Herbst, autumn. Der Winter, winter. Talking about seasons. Meine Lieblingsjahreszeit ist der Sommer. My favorite season is summer. Typical weather. Im Winter schneit es oft. It often snows in winter. In Sommer ist es heiß. It's hot in summer. Sample sentences. Heute scheint die Sonne. Morgen wird es regnen. Im Herbst ist es windig. Speaking practice. Practice. Es ist warm. Im Winter ist es kalt.
Listening practice. Listen and repeat. Heute ist es bewölkt. Es schneit im Dezember. Cultural note: Germany has 4 distinct seasons. Winters can be cold and snowy. Summers are usually mild. Lesson summary: weather, seasons, practice dialogues. Excellent work. Welcome to Lesson 8, House and Apartment. Today you will learn: talk about your home, describe rooms and furniture, use house-related vocabulary. House or apartment? Das Haus, House. Die Wohnung, Apartment. Das Zuhause, Home. Rooms in the house: das Zimmer, Room. Das Schlafzimmer, Bedroom. Das Wohnzimmer, Living Room. More rooms: die Küche, Kitchen. Das Badezimmer, Bathroom. Der Flur, Hallway. Furniture: das Bett, Bed. Der Tisch, Table. Die Lampe, Lamp. Der Stuhl, Chair. Appliances: der Kühlschrank, Fridge. Der Herd, Stove. Die Waschmaschine, Washing Machine. Describing your home: meine Wohnung ist groß. My apartment is big. Das Haus hat 3 Zimmer. The house has 3 rooms. Location words: oben, upstairs. Unten, downstairs. Neben, next to. For, in front of. Sample sentences: Die Küche ist neben dem Wohnzimmer. Mein Schlafzimmer ist oben. Der Balkon ist groß. Speaking practice, practice. Ich habe ein schönes Wohnzimmer. Die Küche ist modern. Listening practice. Listen and repeat. Mein Haus hat 2 Etagen. Die Lampe steht auf dem Tisch. Cultural note: many Germans rent apartments. Balconies are very common. Energy saving is important. Lesson summary: house and apartment, furniture vocabulary, practice dialogues. Excellent work. Welcome to Lesson 9, Free Time and Hobbies. Today, you will learn: talk about hobbies, describe free time activities, use leisure vocabulary. The word hobby, das Hobby, Hobby. Die Freizeit, free time. Popular hobbies: lesen, to read, schwimmen, to swim, Musik hören, to listen to music. Sports and activities: Fußball spielen, to play football, joggen, to jog, wandern, to hike. Creative activities: zeichnen, to draw, fotografieren, to take photos, tanzen, to dance. Talking about hobbies: Ich lese gerne Bücher. I like reading books. Ich spiele gerne Fußball. I like playing football. Frequency words: oft, often.
Manchmal, sometimes. Selten, rarely. Nie, never. Sample sentences. Am Wochenende gehe ich wandern. Ich höre jeden Abend Musik. Ich schwimme gerne im Sommer. Speaking practice, practice. Ich jogge am Morgen. Ich spiele am Wochenende Fußball. Listening practice. Listen and repeat. Ich fotografiere gern. Ich tanze in meiner Freizeit. Cultural note. Germans love outdoor activities. Clubs and associations are very popular. Hiking is common in many regions. Creative task. Write about your 3 favorite hobbies. Lesson summary, hobbies and activities, frequency, practice dialogues. Excellent work. Welcome to Lesson 10, Mini Project My Daily Life. Today you will review everything, present your daily life, use vocabulary from Module 2. Introduce your family. Ich habe eine Schwester. Mein Vater heißt Peter. Meine Mutter heißt Anna. Talk about friends. Mein Freund heißt Max. Meine Freundin heißt Julia. Ist sehr nett. Your favorite foods. Ich esse gern Brot und Käse. Zum Frühstück trinke ich Kaffee. Abends esse ich Gemüse. Shopping habits. Ich kaufe im Supermarkt ein. Ich brauche Milch, Eier und Brot. Wie viel kostet das? Your daily routine. Ich stehe um 7 Uhr auf. Ich arbeite von 9 bis 17 Uhr. Am Abend lese ich ein Buch. Your schedule and days. Heute ist Montag. Am Wochenende gehe ich spazieren. Morgen ist Freitag. Weather in Siefens. Heute ist es sonnig. Im Winter schneit es oft. Der Sommer ist warm. Describe your home. Ich wohne in einer Wohnung. Meine Küche ist modern. Das Wohnzimmer ist groß. Talk about your hobbies. Ich lese gerne Bücher. Ich spiele Fußball. Ich höre Musik jeden Abend. Creative task. Write 8 to 10 sentences. Family, food, shopping, routine, hobbies. Speaking practice. Present your daily life. Introduce yourself. Talk about your routine and home. Listening practice. Listen and repeat. Ich gehe um 22 Uhr schlafen. Am Sonntag treffe ich Freunde. Lesson summary. You completed Module 2, Daily Life Vocabulary. Great job! Ready for Module 3? Welcome to Lesson 1, Transportation Basics. Today you will learn transportation words, talk about travel, build simple travel sentences. The word transport, das Verkehrsmittel, means of transport. Das Reisen, traveling.
By car, das Auto, car. Ich fahre mit dem Auto. I go by car. By bus, der Bus, Bus. Ich fahre mit dem Bus. I go by bus. By train, der Zug, train. Ich fahre mit dem Zug. I go by train. By airplane, das Flugzeug, airplane. Ich fliege mit dem Flugzeug. I fly by plane. By bicycle, das Fahrrad, bicycle. Ich fahre mit dem Fahrrad. I ride a bicycle. Other transport, das Schiff, ship. Die U-Bahn, subway. Die Straßenbahn, tram. Sample sentences. Ich fahre jeden Tag mit dem Bus. Im Sommer fahre ich Fahrrad. Ich fliege nach Berlin. Speaking practice. Practice. Ich fahre Auto. Ich fliege nach Spanien. Listening practice. Listen and repeat. Ich fahre mit dem Zug. Ich fahre mit der Straßenbahn. Cultural note. Public transport is very common. Many Germans travel by train. Bicycles are popular in cities. Lesson summary. Transport words. Sample sentences. Practice dialogues. Excellent work. Welcome to Lesson 2, Buying Tickets. Today you will learn buy tickets, talk about schedules, practice dialogues. The word ticket, das Ticket, ticket. Die Fahrkarte, travel ticket. Die Eintrittskarte, admission ticket. The schedule, der Fahrplan, schedule. Die Abfahrt, departure. Die Ankunft, arrival. Types of tickets, einfach, one way. Hin- und Rückfahrt, round trip. Die Reservierung, reservation. Seats and places. Der Sitzplatz, seat. Der Gang, aisle. Das Fenster, window. At the ticket counter, der Schalter, counter. Die Information, information desk. Bitte, please. Sample questions. Wann fährt der Zug? When does the train leave? Wie viel kostet das Ticket? How much is the ticket? Sample sentences. Ich möchte ein Ticket nach Berlin. Wie viel kostet die Fahrkarte? Gibt es noch freie Plätze? Booking tickets? Online buchen. Book online. Per Telefon reservieren. Reserve by phone. Speaking practice. Practice. Ich brauche ein Ticket. Ich möchte eine Reservierung. Listening practice. Listen and repeat. Wann ist die Abfahrt? Gibt es Sitzplätze am Fenster? Cultural note. Train travel is very popular. You can book online or at machines. Seat reservations are extra. Lesson summary. Tickets and schedules. Sample dialogues. Practice speaking. Excellent work.
Welcome to Lesson 3, Asking for Directions. Today you will learn ask for directions, understand answers, practice simple dialogues. Key question. Wo ist Nuck? Where is Nuck? Directions. Geradeaus, straight ahead. Links, left. Rechts, right. Important places. Die Kreuzung, intersection. Die Straße, street. Die Brücke, bridge. Die Ampel, traffic light. Landmarks. Die Kirche, church. Der Bahnhof, train station. Das Museum, museum. Das Hotel, hotel. Asking for help. Können Sie mir helfen? Can you help me? Wie komme ich zum Zur? How do I get to the? Sample dialogue A. Entschuldigung, wo ist der Bahnhof? B. Gehen Sie geradeaus und dann rechts. More phrases. Ist es weit? Is it far? Es ist in der Nähe. It's nearby. Folgen Sie der Straße. Follow the street. Understanding the answer. Die Apotheke ist neben der Bank. Der Park ist hinter dem Hotel. Die Straße ist sehr lang. Speaking practice. Practice. Wie komme ich zum Park? Ist es weit? Listening practice. Listen and repeat. Geradeaus und dann links. Es ist in der Nähe. Cultural note. Germans like clear directions. Use polite Sie when asking strangers. Street names are very important. Lesson summary. Directions vocabulary. Asking and answering. Practice dialogues. Excellent work! Welcome to Lesson 4, In the City Center. Today you will learn describe city places, understand city signs, practice city vocabulary. Key vocabulary. Die Stadt, city. Das Zentrum, center. Die Innenstadt, downtown. Common places. Die Bank, bank. Die Apotheke, pharmacy. Die Bäckerei, bakery. More places. Das Hotel, hotel. Der Park, park. Das Museum, museum. Shops and stores. Der Supermarkt, supermarket. Das Geschäft, shop. Die Buchhandlung, bookstore. Eating and drinking. Das Café, Café. Das Restaurant, Restaurant. Die Bar, bar. Public buildings. Das Rathaus, Town Hall. Die Post, Post Office. Die Polizei, Police Station. Useful questions. Wo ist die Bank? Where is the bank? Wie komme ich zur Post? How do I get to the post office? Sample sentences. Das Hotel ist neben dem Park. Die Bäckerei ist in der Innenstadt. Die Bank ist gegenüber dem Museum. Speaking practice. Practice. Ich suche das Rathaus.
Wo ist die Apotheke? Listening practice. Listen and repeat. Die Post ist neben der Polizei. Das Café ist sehr schön. Cultural note. City centers are walkable. Many historical buildings. Public transport is well connected. Lesson summary, city places, asking directions, practice dialogues. Excellent work. Welcome to Lesson 5, Hotels and Accommodation. Today you will learn book hotels, talk about rooms, use hotel vocabulary. Booking a room. Die Reservierung, reservation, das Zimmer, room. Die Buchung, booking. Room types, Einzelzimmer, single room, Doppelzimmer, double room. Mit Frühstück, with breakfast. At the reception, die Rezeption, reception. Der Schlüssel, key. Das Formular, form. Checking in. Haben Sie eine Reservierung? Do you have a reservation? Bitte füllen Sie das Formular aus. Please fill out the form. Hotel facilities. Der Pool, pool. Das Restaurant, restaurant. Das Fitnessstudio, gym. Common phrases. Wann ist das Frühstück? When is breakfast? Wo ist der Aufzug? Where is the elevator? Sample dialogue. A. Guten Tag. Ich habe eine Reservierung. B. Auf welchen Namen? Auf Müller. Room problems. Die Heizung funktioniert nicht. The heating doesn't work. Das WLAN ist langsam. The Wi-Fi is slow. Speaking practice. Practice. Ich möchte ein Doppelzimmer. Wo ist mein Zimmer? Listening practice. Listen and repeat. Hier ist Ihr Schlüssel. Das Frühstück ist um 8 Uhr. Cultural note. Many hotels include breakfast. Reception often speaks English. Always show your ID. Lesson summary, hotel vocabulary, sample dialogues, practice conversations. Excellent work! Welcome to Lesson 6, Airports and Flights. Today you will learn at the airport, luggage and check-in, understand airport announcements. At the airport, der Flughafen, airport, der Flug, flight, das Terminal, terminal. Important documents, der Ausweis, ID card, der Pass, Passport, das Visum, Visa. Check-in process, einchecken, to check in. Die Bordkarte, boarding pass, das Gepäck, luggage. Security check, die Sicherheitskontrolle, security check. Die Kontrolle, control. Die Flüssigkeiten, liquids. Boarding, das Gate, gate. Einsteigen, to board. Das Boarding, boarding. Announcements,
Der Flug ist verspätet. The flight is delayed. Das Boarding beginnt. Boarding starts. Customs and Passport Control. Die Passkontrolle. Passport Control. Der Zoll. Customs. Die Kontrolle. Control. Luggage problems. Verloren. Lost. Das Gepäckband. Baggage Carousel. Die Gepäckausgabe. Baggage Claim. Speaking Practice. Practice. Ich habe eine Bordkarte. Wo ist die Sicherheitskontrolle? Listening Practice. Listen and repeat. Der Flug ist pünktlich. Bitte gehen Sie zum Gate 5. Cultural note. Arrive early at airports. Bring ID and passport. Security checks are strict. Lesson summary. Airport vocabulary, flight procedures, practice dialogues. Excellent work. Welcome to Lesson 7, Problems While Traveling. Today you will learn handle travel problems, learn emergency phrases, practice problem situations. Common problems: Verspätung, delay; verpasst, missed; verloren, lost. Delays: Der Flug hat Verspätung, the flight is delayed. Der Zug kommt später, the train arrives later. Missed connections: Ich habe den Bus verpasst, I missed the bus. Der Anschluss ist weg, the connection is gone. Lost items: Ich habe meinen Koffer verloren, I lost my suitcase. Das Gepäck fehlt, the luggage is missing. Lost documents: Mein Pass ist weg, my passport is gone. Meine Bordkarte fehlt, my boarding pass is missing. Emergency phrases: Hilfe, help. Rufen Sie die Polizei, call the police. Ich brauche Hilfe, I need help. At the police station, die Polizei, police. Die Anzeige, report. Die Versicherung, insurance. Medical emergencies: Der Notfall, emergency. Das Krankenhaus, hospital. Der Arzt, doctor. Speaking practice. Practice: Ich habe meinen Pass verloren. Wo ist die Polizei? Listening practice. Listen and repeat. Der Koffer ist weg. Bitte helfen Sie mir. Cultural note: Always carry ID and insurance. Emergency number in Europe is 112. Stay calm and ask for help. Lesson summary: Travel problems, emergency phrases, practice dialogues. Excellent work. Welcome to Lesson 8, Booking and Reservations. Today you will learn make reservations, confirm bookings, practice reservation dialogues. The word booking. Buchen, to book. Reservieren, to reserve. Die Buchung, booking. Making a reservation: Ich möchte ein Zimmer reservieren. I want to reserve a room. Haben Sie ein freies Zimmer? Do you have a free room?
Booking by phone. Per Telefon buchen. Book by phone. Online reservieren. Reserve online. Dates and times. Vom 1. bis 5. Mai, from May 1st to 5th. Ab heute, starting today. Konfirmation, die Bestätigung. Confirmation, die Reservierungsnummer. Reservation number. Changes and cancellations. Ändern, to change. Stornieren, to cancel. Die Stornierung, cancellation. Payment, zahlen, to pay. Mit Kreditkarte, by credit card. Barzahlung, cash payment. Sample Dialog. Guten Tag, ich möchte ein Zimmer buchen. B. Für welches Datum? A. Von 10. bis 12. Juni. Speaking Practice. Practice. Ich möchte reservieren. Gibt es noch freie Plätze? Listening Practice. Listen and repeat. Hier ist Ihre Buchungsbestätigung. Wie möchten Sie zahlen? Cultural note, early bookings are cheaper. Free cancellation is often possible. Booking platforms are widely used. Lesson summary. Booking vocabulary, reservation dialogues, practice conversations. Excellent work! Welcome to Lesson 9 at the Border and Customs. Today you will learn cross borders, handle passport control, use customs vocabulary. Border crossing. Die Grenze, border. Die Kontrolle, control. Die Passkontrolle, passport control. Documents. Der Pass, Passport. Der Ausweis, ID card. Das Visum, Visa. Customs check, der Zoll, Customs. Die Zollerklärung, Customs Declaration. Verzonnen, to declare. Questions at the border. Haben Sie etwas zu verzollen? Do you have anything to declare? Was führen Sie mit? What are you bringing? Declarations. Geschenke, gifts. Lebensmittel, food. Waren, goods. Bargeld, cash. Prohibited items, verboten, prohibited. Waffen, weapons. Drogen, drugs. Sample dialogue. A. Guten Tag, Ihren Pass bitte. B. Hier bitte. A. Haben Sie etwas zu verzollen? After control. Danke, Sie können weitergehen. Thank you, you may proceed. Gute Reise. Have a good trip. Speaking practice. Practice. Hier ist mein Pass. Ich habe nichts zu verzollen. Listening practice. Listen and repeat. Was führen Sie mit? Der Zoll ist dort drüben. Cultural note, always answer honestly. Keep documents ready. Some goods have strict limits. Lesson summary, border vocabulary, customs dialogues,
Practice speaking. Excellent work! Welcome to Lesson 10, Mini Project, My Travel Experience. Today you will review all lessons, share your travel story, use full sentences. Start your story. Wohin bist du gereist? Where did you travel? Ich bin nach Berlin geflogen. I flew to Berlin. Transportation. Ich bin mit dem Auto gefahren. I traveled by car. Ich bin mit dem Zug gefahren. I traveled by train. Booking in hotels. Ich habe ein Zimmer gebucht. I booked a room. Die Reservierung war einfach. The reservation was easy. At the airport. Ich habe eingecheckt. I checked in. Die Sicherheitskontrolle war schnell. Security was fast. In the city. Ich habe das Museum besucht. I visited the museum. Der Park war schön. The park was nice. Asking for directions. Ich habe nach dem Weg gefragt. I asked for directions. Die Leute waren sehr hilfsbereit. People were very helpful. Shopping and eating. Ich habe Souvenirs gekauft. I bought souvenirs. Das Essen war lecker. The food was delicious. Problems and solutions. Mein Flug hatte Verspätung. My flight was delayed. Das Hotelzimmer war sauber. The hotel room was clean. Customs and border. Die Kontrolle war schnell. The control was fast. Ich hatte nichts zu verzollen. I had nothing to declare. Speaking practice. Practice. Erzähle deine Reise. Tell your travel story. Nutze neue Wörter. Use new words. Listening practice. Listen and repeat. Ich habe viele Fotos gemacht. Die Reise war fantastisch. Creative task. Write 8 to 10 sentences about your trip. Use vocabulary from all lessons. Lesson summary, full travel review, practice storytelling, excellent work. Ready for the next module. Welcome to Lesson 1, Small Talk and Weather. Today you will learn, make small talk, talk about the weather, start conversations. Starting small talk, hello, hello, wie geht's? How are you? Good, danke, good, thanks. Responding to how are you? Mir geht's gut. I'm fine. Nicht schlecht. Not bad. Es geht. So. Weather vocabulary. Es ist sonnig. It's sunny. Es ist bewölkt. It's cloudy. Es regnet. It's raining. More weather words. Es schneit. It's snowing. Es ist windig. It's windy. Es ist kalt. It's cold. Warm weather. Es ist warm. It's warm. Der Sommer. Summer. Der Frühling. Spring. Cold weather. Der Winter. Winter. Der Herbst. Autumn. Es friert. It's freezing. Making comments? Schönes Wetter heute. Nice weather today. Es ist wirklich kalt. It's really cold.
Sample Dialogue. A. Hallo, wie geht's? B. Gut, danke. Und dir? A. Auch gut. Schönes Wetter, oder? Speaking practice. Practice. Wie geht's? Schönes Wetter heute? Listening practice. Listen and repeat. Es regnet heute. Es ist sonnig und warm. Cultural note. Small talk is short in Germany. Weather is a safe topic. Avoid personal questions at first. Lesson summary. Small talk phrases. Weather vocabulary. Practice dialogues. Excellent work! Welcome to Lesson 2, Talking on the Phone. Today you will learn make phone calls, leave messages, use polite expressions. Starting a call. Hallo, hier ist, this is. Guten Tag, good day. Wen möchten Sie sprechen? Whom would you like to speak to? Asking for someone, kann ich bitte sprechen? May I speak to? Einen Moment bitte. One moment, please. When the person is not available. Er ist gerade nicht da. He's not here now. Können Sie später anrufen? Can you call later? Leaving a message? Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen? Would you like to leave a message? Ich rufe später zurück. I'll call back later. Phone numbers. Wie ist Ihre Nummer? What's your number? My Nummer ist. My number is. Ending the call. Auf Wiederhören. Goodbye on the phone. Danke für den Anruf. Thanks for calling. Phone problems. Die Verbindung ist schlecht. The connection is bad. Ich höre Sie nicht gut. I can't hear you well. Sample Dialogue. A. Hallo, hier ist Anna. B. Guten Tag. Kann ich bitte Herrn Müller sprechen? Einen Moment bitte. Speaking practice. Practice. Kann ich bitte Frau Schmidt sprechen? Möchten Sie eine Nachricht hinterlassen? Listening practice. Listen and repeat. Die Verbindung ist schlecht. Ich rufe später zurück. Cultural note. Phone calls are often short and formal. Germans say full names. Auf Wiederhören is used instead of goodbye. Lesson summary, phone vocabulary, sample dialogues, practice conversations. Excellent work! Welcome to Lesson 3, Making Appointments. Today you will learn make appointments, talk about time, schedule meetings. The word appointment, der Termin, appointment. Vereinbaren, to arrange. Machen, to make. Scheduling. Wann haben Sie Zeit? When do you have time? Ich hab Zeit am Montag. I have time on Monday. Confirming time. Wie viel Uhr? At what time? 10 Uhr. At 10 o'clock. Confirming date. Am 5. Mai, on May 5th. Morgen, tomorrow. Übermorgen,
the day after tomorrow. Canceling and changing, absagen, to cancel, verschieben, to postpone. Der Termin wurde verschoben. The appointment was postponed. Availability, verfügbar, available, besetzt, busy, frei, free. Making polite requests. Können wir einen Termin vereinbaren? Can we schedule an appointment? Passt Ihnen Montag? Is Monday okay for you? Sample Dialogue. Guten Tag, ich möchte einen Termin vereinbaren. B. Wann haben Sie Zeit? Am Dienstag um 15 Uhr. Speaking practice. Practice. Ich habe einen Termin am Freitag. Können wir verschieben? Listening practice. Listen and repeat. Der Termin ist um 14 Uhr. Ich bin morgen verfügbar. Cultural note, punctuality is very important. Appointments are made even for simple meetings. Confirming time and date is common. Lesson summary, appointment vocabulary, scheduling dialogues, practice conversations. Excellent work! Welcome to Lesson 4 at the restaurant. Today you will learn order food, use the menu, handle restaurant situations. A menu, die Speisekarte, Menu. Gibt es ein Tagesmenü? Is there a daily special? Ich möchte die Speisekarte bitte. I'd like the menu, please. Ordering food. Ich möchte, I would like. Was empfehlen Sie? What do you recommend? Zum Trinken bitte. To drink, please. Common dishes. Die Suppe, soup. Der Salat, salad. Das Steak, steak. Der Fisch, fish. Die Pizza, pizza. Drinks. Das Wasser, water. Der Saft, juice. Der Wein, wine. Das Bier, beer. Der Kaffee, coffee. Special requests. Ohne, bitte. Without, please. Ich bin allergisch gegen. I'm allergic to. Kann ich die Rechnung bekommen? Can I get the bill? The bill, zahlen, to pay. Die Rechnung, bill. Das Trinkgeld, tip. Bar oder mit Karte? Cash or card? Sample dialogue. A. Guten Abend. Haben Sie reserviert? B. Ja, auf den Namen Müller. A. Kommen Sie bitte mit. Polite phrases. Guten Appetit. Enjoy your meal. Dankeschön. Thank you. War alles in Ordnung? Was everything okay? Speaking practice. Practice. Ich nehme den Salat. Die Rechnung bitte. Listening practice. Listen and repeat. Ich möchte Wasser ohne Gas. Das Essen war sehr gut. Cultural note. Tipping is 5 to 10%. It's common to say Dankeschön when paying. Bills are usually paid at the table. Lesson summary.
restaurant vocabulary, ordering dialogues, practice conversations. Excellent work. Welcome to Lesson 5, Shopping for Clothes. Today you will learn shop for clothes, ask about sizes and prices, handle shopping dialogues. Shopping vocabulary. Einkaufen, to shop. Das Geschäft, shop. Die Boutique, Boutique. Das Einkaufszentrum, Mall. Sizes. Die Größe, size. Welche Größe haben Sie? What size are you? Ich trage Größe N. I wear size M. Trying on clothes. Die Umkleidekabine, fitting room. Kann ich das anprobieren? Can I try this on? Es passt gut. It fits well. Colors. Rot, red. Blau, blue. Gelb, yellow. Grün, green. Schwarz, black. Styles and fit. Eng, tight. Weit, loose. Kurz, short. Long, modern, modern. Prices and discounts. Wie viel kostet das? How much is this? Es kostet 30 Euro. It costs 30 euros. Reduziert. Discounted. Payment. Bar bezahlen, pay in cash. Mit Karte zahlen, pay by card. Können Sie wechseln? Can you change money? Sample dialogue. A. Guten Tag, ich suche eine Jacke. B. Welche Größe? Größe M bitte. Speaking practice. Practice. Kann ich das anprobieren? Wie viel kostet das Hemd? Listening practice. Listen and repeat. Es ist zu eng, das Kleid ist reduziert. Cultural note. Sales happen in January and July. Always check the return policy. Staff can assist with sizes. Lesson summary. Shopping vocabulary, fitting dialogues, practice conversations. Excellent work. Welcome to Lesson 6, at the doctor's. Today you will learn visit the doctor, describe symptoms, get prescriptions. Doctor vocabulary. Der Arzt, doctor. Die Ärztin, female doctor. Die Praxis, practice. Health problems. Die Schmerzen, pain. Die Kopfschmerzen, headache. Das Fieber, fever. Der Husten, cough. Describing symptoms. Mir ist schlecht. I feel sick. Ich habe Bauchschmerzen. I have stomachache. Ich habe Fieber. I have fever. At the appointment. Haben Sie einen Termin? Do you have an appointment? Bitte setzen Sie sich. Please have a seat. Examination. Ich werde Sie untersuchen. I will examine you. Atmen Sie tief ein. Take a deep breath. Prescriptions. Das Rezept, prescription. Die Tabletten, pills. Die Seife, ointment. Die Apotheke, pharmacy. Follow-up advice. Viel trinken, drink a lot. Sich ausruhen, rest. Bleiben Sie im Bett, stay in bed.
Sample Dialogue. A. Was fehlt Ihnen? B. Ich habe Kopfschmerzen und Fieber. Ich verschreibe Ihnen Medikamente. Speaking Practice. Practice. Ich habe Halsschmerzen. Ich brauche ein Rezept. Listening Practice. Listen and repeat. Atmen Sie tief ein. Nehmen Sie die Tabletten 3-mal täglich. Cultural note: health insurance is mandatory. Doctors often require appointments. Pharmacies sell most medications. Lesson summary: doctor vocabulary, symptoms dialogues, practice conversations. Excellent work! Welcome to Lesson 7, Banking and Finances. Today you will learn: use banking vocabulary, open accounts, handle bank situations. The bank. Die Bank, Bank. Das Konto, Account. Das Girokonto, Checking account. Das Sparkonto, Savings account. Opening an account. Ich möchte ein Konto eröffnen. I want to open an account. Welche Unterlagen brauche ich? What documents do I need? Bank cards. Die Bankkarte, Debit card. Die Kreditkarte, Credit card. Die PIN, PIN number. Deposits and withdrawals. Einzahlen, Deposit. Auszahlen, Withdraw. Der Geldautomat, ATM. Transfers and payments. Überweisen, to transfer. Die Überweisung, Transfer. Dauerauftrag, Standing order. Online banking. Online banking, online banking. Das Passwort, Password. Einloggen, Login. Loans and credit. Der Kredit, Loan. Die Schulden, Debts. Die Zinsen, Interest. Sample Dialogue. A. Guten Tag. Ich möchte ein Konto eröffnen. B. Haben Sie Ihren Ausweis? A. Ja, hier bitte. Speaking Practice. Practice. Ich möchte Geld abheben. Wie hoch sind die Zinsen? Listening Practice. Listen and repeat. Ich zahle Geld ein. Die Überweisung ist gemacht. Cultural note: ID is required for new accounts. Transfers are common. Germans rarely use checks. Lesson summary: banking vocabulary, account dialogues, practice conversations. Excellent work! Welcome to Lesson 8, Problems and Complaints. Today you will learn: express complaints, describe problems, stay polite while complaining. The word problem. Das Problem, Problem. Das Missverständnis, Misunderstanding. Der Fehler, Mistake. Making complaints. Ich möchte mich beschweren. I want to complain. Es gibt ein Problem. There's a problem. Etwas stimmt nicht. Something is wrong. Common problems. Defect, defective, kaputt, broken, schmutzig, dirty, zu spät, too late.
polite expressions. Könnten Sie bitte? Could you please? Wäre es möglich? Would it be possible? Solutions. Die Lösung, Solution. Der Umtausch, Exchange. Die Rückerstattung, Refund. Hotel problems. Die Heizung funktioniert nicht. The heating doesn't work. Das Zimmer ist schmutzig. The room is dirty. Shop complaints. Der Artikel ist beschädigt. The item is damaged. Ich möchte den Artikel zurückgeben. I want to return the item. Sample dialogue. A. Entschuldigung, das Gerät funktioniert nicht. B. Wir tauschen es sofort um. A. Vielen Dank. Speaking practice. Practice. Ich möchte mich beschweren. Das Produkt ist defekt. Listening practice. Listen and repeat. Der Fernseher ist kaputt. Wir bieten Ihnen eine Rückerstattung an. Cultural note. Stay polite while complaining. State facts calmly. Many stores have clear return policies. Lesson summary. Complete vocabulary. Problem dialogues. Practice situations. Excellent work. Welcome to Lesson 9, Meeting New People. Today you will learn meet people, introduce yourself, start conversations. Introducing yourself. Ich heiße, my name is, my name is, my name is. Freut mich, nice to meet you. Asking names. Wie heißen Sie? What's your name? Darf ich Ihren Namen wissen? May I know your name? Talking about profession. Was machen Sie beruflich? What's your profession? Ich bin Lehrer. I am a teacher. Ich arbeite als Arzt. I work as a doctor. Talking about hobbies. Was sind Ihre Hobbys? What are your hobbies? Mein Hobby ist Lesen. My hobby is reading. Ich spiele Fußball. I play football. Talking about family. Ich habe 2 Kinder. I have 2 children. Meine Frau heißt Anna. My wife's name is Anna. Meine Eltern wohnen in Berlin. My parents live in Berlin. Expressing interests. Ich interessiere mich für Musik. I'm interested in music. Ich reise gerne. I like traveling. Ich koche gern. I like cooking. Polite phrases. Darf ich vorstellen? May I introduce? Schön, Sie kennenzulernen. Nice to meet you. Wie lange sind Sie schon hier? How long have you been here? Sample dialogue. A. Guten Tag. Ich heiße Maria. B. Freut mich, Maria. Ich bin Thomas. A. Was machen Sie beruflich? Speaking practice. Practice. Ich interessiere mich für Sport. Was machen Sie beruflich? Listening practice. Listen and repeat. Ich spiele gern Gitarre. Ich bin Ingenieur. Cultural note. Germans value privacy. Start with neutral topics. Use polite Sie when meeting new people.
Lesson summary, introduction vocabulary, meeting dialogues, practice conversations. Excellent work. Welcome to Lesson 10, Mini Project, My Conversations. Today you will use everything you learned, create dialogues, build confidence. Start your dialogue, greet the person, introduce yourself, ask about name and profession. Small talk. Wie geht's? How are you? Schönes Wetter heute. Nice weather today. Phone calls. Hallo, hier ist. Hello, this is. Können wir einen Termin vereinbaren? Can we make an appointment? Appointments. Der Termin ist am Freitag. The appointment is on Friday. Wie viel Uhr? At what time? Restaurants. Ich möchte bestellen. I'd like to order. Die Rechnung bitte. The bill, please. Shopping. Welche Größe haben Sie? What size are you? Wie viel kostet das? How much is it? At the doctor's. Ich habe Kopfschmerzen. I have a headache. Hier ist Ihr Rezept. Here is your prescription. Thinking, ich möchte ein Konto eröffnen. I want to open an account. Die Überweisung ist gemacht. The transfer is done. Complaints. Das Produkt ist defekt. The product is defective. Wir bieten Ihnen eine Rückerstattung an. We offer you a refund. Meeting new people. Ich interessiere mich für Musik. I am interested in music. Ich bin Lehrer. I am a teacher. Speaking practice. Practice. Create your own full conversation. Use vocabulary from all lessons. Creative task. Write 2 dialogues, each 8 to 10 sentences. Include greetings, questions, answers, and closing. Lesson summary, full review, conversation practice, excellent work. Ready for next module? Welcome to Lesson 1, Present Tense Mastery, Regular Verbs. Today you will learn conjugate regular verbs, build simple sentences, use present tense fluently. In German, verbs change based on subject. Regular verbs follow patterns. Regular verb endings ich, I, du, st, er, sie, es, t, wir, ennen, ihr, sie, ennen. Verb example, machen, to do. Ich mache, du machst, er macht, wir machen, ihr macht, sie machen. Verb example, arbeiten, to work. Ich arbeite, du arbeitest, er arbeitet, wir arbeiten, ihr arbeiten, sie arbeiten. Verb example, spielen, to play. Ich spiele, du spielst, er spielt, wir spielen, ihr spielt, sie spielen. Verb example, lernen, to learn. Ich lerne, du lernst, er lernt, wir lernen, ihr lernt, sie lernen. Verb example,
kaufen, to buy. Ich kaufe, du kaufst, er kauft, wir kaufen, ihr kauft, sie kaufen. Sample sentences. Ich mache meine Hausaufgaben. Er arbeitet im Büro. Wir spielen Fußball. Speaking practice. Practice. Ich lerne Deutsch. Du kaufst Brot. Listening practice. Listen and repeat. Er spielt Gitarre. Wir arbeiten zusammen. Cultural note. Germans use present tense often. Context often shows time. Keep verb in second position. Lesson summary. Regular verbs mastered. Present tense practice. Excellent work! Welcome to Lesson 2, Present Tense Mastery, Irregular Verbs. Today you will learn master irregular verbs, practice common forms, use them in conversations. Some verbs change their stem in present tense. You must memorize their forms. Verb example. Haben, to have. Ich habe, du hast, er hat, wir haben, ihr habt. Verb example. Sein, to be. Ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Verb example. Fahren, to drive. Ich fahre, du fährst, er fährt, wir fahren, ihr fahrt, sie fahren. Verb example. Lesen, to read. Ich lese, du liest, er liest, wir lesen, ihr lest, sie lesen. Verb example. Essen, to eat. Ich esse, du isst, er isst, wir essen, ihr esst, sie essen. Sample sentences. Ich habe ein Auto. Er fährt zur Arbeit. Wir lesen ein Buch. More sentences. Ich esse Pizza. Du hast Hunger. Sie liest die Zeitung. Speaking practice. Practice. Ich habe Zeit. Er isst einen Apfel. Listening practice. Listen and repeat. Wir fahren nach Hause. Sie liest gerne Romane. Cultural note. Irregular verbs are very frequent. Many daily sentences use them. Focus on most common verbs first. Lesson summary. Irregular verbs mastered. Practical examples. Excellent work. Welcome to Lesson 3, Modal Verbs Introduction. Today you'll learn use modal verbs, express ability, permission, and obligation. Build real-life sentences. Modal verbs modify main verbs. They change the verb meaning. The main verb goes to the end. Modal verb können, can. Ich kann, du kannst, er kann, wir können, ihr könnt, sie können. Modal verb müssen, must. Ich muss, du musst, er muss, wir müssen, ihr müsst,
Sie müssen. Modal verb wollen, want. Ich will, du willst, er will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen. Modal verb dürfen, may. Ich darf, du darfst, er darf, wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen. Modal verb sollen, should. Ich soll, du sollst, er soll, wir sollen, ihr sollt, sie sollen. Sentence structure. Modal verb comes second, main verb moves to the end. Example, ich kann Deutsch sprechen. Sample sentences. Ich will Pizza essen. Er muss arbeiten. Wir dürfen hier parken. Speaking practice, practice. Ich kann gut schwimmen. Du sollst mehr schlafen. Listening practice. Listen and repeat. Wir müssen früh aufstehen. Sie dürfen gehen. Cultural note. Modal verbs are very common, often used in daily conversations. We heard them early. Lesson summary. Modal verbs mastered. Sentence practice. Excellent work. Welcome to Lesson 4, Sentence Structure and Word Order. Today you will learn build correct sentences, use proper word order, ask questions correctly. Basic sentence structure, subject plus verb plus object. Example, ich kaufe ein Buch. In statements, verb is always in position 2. Example, heute kaufe ich Brot. Time, manner, place rule. Time, then manner, then place. Example, ich gehe morgen schnell ins Büro. Questions without question words. Verb comes first. Example, kommst du heute? Questions with question words. Question word plus verb plus subject. Example, wann kommst du? Common question words. Wer, who, was, what, wann, when, wo, where, warum, why. Negation. Nicht and kein. Nicht is general negation. Kein negates nouns. Example, ich habe kein Geld. Examples of negation. Ich gehe nicht ins Kino. Er hat keinen Hunger. Wir kommen nicht morgen. Sample sentences. Heute lerne ich Deutsch. Wann beginnt der Kurs? Ich habe keine Zeit. Speaking practice. Practice. Ich sehe den Film. Warum lernst du Deutsch? Listening practice. Listen and repeat. Ich gehe morgen ins Büro. Du hast kein Buch. Cultural note. Word order is strict in German. Pay attention to position 2. Practice daily structures. Lesson summary. Sentence structure mastered.
question building. Excellent work. Welcome to Lesson 5, Accusative Case, Direct Objects. Today you will learn: understand accusative case, use correct articles, build sentences with objects. Accusative marks the direct object. Ask whom or what after the verb. Definite articles in accusative: der becomes den, die stays die, das stays das, die plural stays die. Examples with definite articles: ich sehe den Mann, ich kenne die Frau, ich habe das Auto. Indefinite articles in accusative: ein becomes einen for masculine, eine stays eine for feminine, ein stays ein for neuter. Examples with indefinite articles: ich sehe einen Hund, ich habe eine Katze, er kauft ein Buch. Accusative pronouns: mich, me, dich, you, ihn, him, sie, her, uns, us, euch, you, plural, sie, them, you, formal. Examples with pronouns: sieht mich, ich höre dich, wir lieben sie. Common verbs with accusative: sehen, to see, hören, to hear, haben, to have, mögen, to like, brauchen, to need. Sample sentences: ich habe einen Apfel. Sie sieht den Film. Er braucht ein Auto. Speaking practice. Practice. Ich liebe den Sommer. Wir hören die Musik. Listening practice. Listen and repeat. Er sieht einen Vogel. Ich habe die Zeitung. Cultural note: accusative is very common. Learn articles well. Many verbs require accusative. Lesson summary: accusative case mastered. Articles and pronouns. Excellent work! Welcome to Lesson 6, Dative Case, Indirect Objects. Today you will learn: understand dative case, use correct articles, build sentences with indirect objects. Dative marks the indirect object. Ask to whom or for whom. Definite articles in dative: der becomes dem, die becomes der, das becomes dem, die plural becomes den plus n ending. Examples with definite articles: ich gebe dem Mann ein Buch. Sie schenkt der Frau Blumen. Wir helfen den Kindern. Indefinite articles in dative: ein becomes einem for masculine. Eine becomes einer for feminine. Ein becomes einem for neuter. Examples with indefinite articles: ich helfe einem Freund. Sie gibt einer Kollegin das Geschenk. Er zeigt einem Kind den Weg. Dative pronouns: mir, to me, dir, to you, ihm, to him, ihr, to her,
uns to us, euch to you plural, ihnen to you formal. Examples with pronouns: gibt mir das Buch. Ich schenke ihr Blumen. Wir schicken euch eine E-Mail. Common verbs with dative: helfen, to help; danken, to thank; gratulieren, to congratulate; gehören, to belong; schicken, to send. Sample sentences: Ich helfe dem Mann. Sie dankt der Lehrerin. Wir gratulieren dem Kind. Speaking practice: Ich gebe dir das Buch. Sie hilft dem Freund. Listening practice: Listen and repeat. Schickt uns eine Nachricht. Wir danken dem Arzt. Cultural note: dative often answers to whom. Many verbs require dative. Always learn verbs with case. Lesson summary: dative case mastered. Articles and pronouns. Excellent work! Welcome to Lesson 7, Two-Way Prepositions. Today you'll learn use two-way prepositions. Understand accusative versus dative. Build location and movement sentences. Two-way prepositions take accusative for movement or dative for location. List of two-way prepositions: in an, at or on; auf, on; unter, under; neben, next to. Accusative means movement. Ask wohin, where to. Example: Ich gehe in das Haus. Dative means location. Ask wo, where. Example: Ich bin in dem Haus. Examples for in: Ich gehe in die Schule. Ich bin in der Schule. Examples for auf: Ich lege das Buch auf den Tisch. Das Buch liegt auf dem Tisch. Examples for an: Ich hänge das Bild an die Wand. Das Bild hängt an der Wand. Examples for unter: Der Hund läuft unter den Tisch. Der Hund liegt unter dem Tisch. Examples for neben: Ich stelle den Stuhl neben die Tür. Der Stuhl steht neben der Tür. Speaking practice: Practice. Ich gehe in den Park. Der Ball liegt unter dem Sofa. Listening practice: Listen and repeat. Das Bild hängt an der Wand. Ich stelle das Glas auf den Tisch. Cultural note: Germans are precise with location. Two-way prepositions are very frequent. Pay attention to movement versus position. Lesson summary: two-way prepositions mastered. Accusative and dative usage. Excellent work! Welcome to Lesson 8. Past tense. Perfect. Conversational past. Today you will learn: use perfect tense. Talk about the past. Build real-life past sentences.
Perfect is common past tense in spoken German. It uses auxiliary verb plus past participle. Auxiliary verbs: haben for most verbs, sein for motion and change of state. Regular past participles: prefix ge, suffix. Example: machen becomes gemacht. Irregular participles often change stem. Example: essen becomes gegessen. Sehen becomes gesehen. Examples with haben: Ich habe gegessen. Wir haben gearbeitet. Sie hat gelesen. Examples with sein: Ich bin gegangen. Er ist gefahren. Wir sind gekommen. Mixed examples: Ich habe ein Buch gelesen. Wir sind ins Kino gegangen. Sie hat Pizza gegessen. Word order in perfect: auxiliary verb position 2, past participle at the end. Example: Ich habe Pizza gegessen. Common verbs for practice: arbeiten, gearbeitet; spielen, gespielt; fahren, gefahren; gehen, gegangen; essen, gegessen. Speaking practice. Practice: Ich habe Deutsch gelernt. Wir sind nach Hause gefahren. Listening practice. Listen and repeat. Er hat Kaffee getrunken. Sie ist nach Berlin geflogen. Cultural note: perfect is used in daily conversation. Preteritum is more for writing. Spoken German loves perfect. Lesson summary: perfect mastered. Past tense practice: excellent work. Welcome to Lesson 9, Future Tense, Future 1. Today you will learn: express future, use future I structure, talk about plans. Future I structure: werden plus infinitive. Example: Ich werde lernen. Conjugation of werden: Ich werde, du wirst, er wird, wir werden, ihr werdet, sie werden. Word order: werden position 2, infinitive at the end. Example: Morgen werde ich arbeiten. Examples: Ich werde Deutsch lernen. Wir werden reisen. Sie wird arbeiten. More examples: Du willst das Buch lesen. Wir werden bald essen. Er wird den Film sehen. Future time expressions: morgen, tomorrow, bald, soon; nächste Woche, next week; in 2 Tagen, in 2 days. Questions in future I: Wirst du kommen? Wann wirst du reisen? Was wirst du machen? Negation in future I: Ich werde nicht arbeiten. Sie wird das nicht kaufen. Wir werden nicht fahren. Speaking practice. Practice: Ich werde morgen schwimmen. Willst du mitkommen?
Listening practice. Listen and repeat. Wir werden in den Urlaub fahren. Wird bald anrufen. Cultural note, future one is rarely used for near future. Present tense often replaces it. Use future one for clear future plans. Lesson summary. Future one, mastered. Future tense practice, excellent work. Welcome to Lesson 10, Mini Grammar Project. Today you will review everything, create your own sentences, combine all grammar topics. Present tense review. Regular verbs, ich lerne Deutsch. Irregular verbs, isst Pizza. Modal verbs, wir müssen arbeiten. Word order review. Verb in second position. Heute gehe ich ins Kino. Questions. Wann kommst du? Accusative review. Ich sehe den Mann. Ich habe einen Apfel. Sie hört die Musik. Dative review. Ich gebe dem Kind ein Buch. Wir helfen dem Freund. Sie schenkt der Frau Blumen. Two-way prepositions review. Ich gehe in das Zimmer. Der Stuhl steht neben dem Tisch. Wir hängen das Bild an die Wand. Perfect tense review. Ich habe Deutsch gelernt. Wir sind nach Hause gegangen. Sie hat ein Buch gelesen. Future I review. Ich werde reisen. Wir werden lernen. Er wird das Auto kaufen. Sample combined sentences. Morgen werde ich meinem Freund ein Buch schenken. Wir haben das Auto gestern gekauft. Er wird nächste Woche arbeiten. Your turn. Write 5 sentences using present, accusative, dative, perfect, future I. Speaking practice. Practice. Ich werde morgen meinem Lehrer danken. Wir haben viel Deutsch gelernt. Listening practice. Listen and repeat. Sie wird bald nach Berlin reisen. Ich habe gestern Pizza gegessen. Cultural note. You now know full basic grammar. Use it in real conversations. Keep practicing daily. Lesson summary. Full grammar review. Combined structures. Excellent work. Module 5 completed. Welcome to Lesson 1, Talking About Films. Today you will learn talk about movies, describe genres and actors, express your opinion. Movie vocabulary. Der Film, Movie. Der Schauspieler, Actor. Die Schauspielerin, Actress. Describing movies. Spannend, exciting. Langweilig, boring. Interessant, interesting. Lustig, funny. Genres. Die Komödie, Comedy. Der Thriller, Thriller. Das Drama, Drama. Der Horrorfilm, Horror Movie. Der Actionfilm, Action Movie. Expressing opinions. Ich habe den Film geliebt. I loved the movie.
Der Film war spannend. The movie was exciting. Es war langweilig. It was boring. Asking opinions. Wie fandest du den Film? How did you like the movie? Was ist dein Lieblingsfilm? What is your favorite movie? Talking about actors. Ist ein guter Schauspieler. He's a good actor. Sie ist eine berühmte Schauspielerin. She is a famous actress. Sample sentences. Ich habe gestern einen spannenden Film gesehen. Mein Lieblingsfilm ist eine Komödie. Der Schauspieler war großartig. Speaking practice. Practice. Ich mag Actionfilme. Die Komödie war sehr lustig. Listening practice. Listen and repeat. Der Film war langweilig. Sie spielt in dem neuen Thriller. Cultural note: German cinema has many genres. International films are popular. Festivals like Berlinale are important. Creative task: write a mini review of your favorite film, 5 to 6 sentences. Use today's vocabulary. Lesson summary: movies and genres. Expressing opinions. Excellent work. Welcome to Lesson 2, Music and Artists. Today you will learn: talk about music, describe tastes and artists, discuss concerts. Music vocabulary: das Lied, song, der Sänger, singer, die Sängerin, female singer. Describing music: ruhig, calm, laut, loud, schnell, fast, langsam, slow. Music genres: der Pop, Pop, der Rock, Rock, der Jazz, Jazz, die klassische Musik, classical music, der Rap, Rap. Expressing preferences: ich höre gern Popmusik. I like listening to pop music. Mein Lieblingssänger ist, my favorite singer. Ich liebe dieses Lied. I love this song. Concert vocabulary: das Konzert, concert, die Bühne, stage, das Publikum, audience, die Eintrittskarte, ticket. Describing concerts: das Konzert war fantastisch. The concert was fantastic. Die Stimmung war super. The atmosphere was great. Sample sentences: ich höre jeden Tag Musik. Wir gehen oft zu Konzerten. Mein Lieblingslied ist sehr bekannt. Speaking practice. Practice. Ich höre gerne Jazz. Das Konzert war laut, aber gut. Listening practice. Listen and repeat. Der Sänger ist sehr talentiert. Wir haben die Eintrittskarten gekauft. Cultural note: Germany has many music festivals. Different styles are popular. Classical music has strong traditions. Creative task: create a playlist of 5 songs you love. Write why you like each song. Lesson summary:
music and concerts, expressing tastes. Excellent work. Welcome to Lesson 3, Books and Reading Habits. Today you will learn, talk about books, share reading habits, describe stories and authors. Wort vocabulary. Das Buch, Book. Der Roman, Novel. Die Kurzgeschichte, Short Story. Types of books. Das Sachbuch, Nonfiction. Das Kinderbuch, Children's Book. Die Biografie, Biography. Die Comics, Comics. Describing books, spannend, exciting, interessant, interesting, langweilig, boring, berührend, touching. Talking about reading, ich lese gern. I like reading. Mein Lieblingsbuch ist, my favorite book is, der Autor heißt, the author is. Authors and writers. Der Autor, male author, die Autorin, female author. Das Werk, work. Sample sentences. Ich lese jeden Abend. Mein Lieblingsroman ist spannend. Der Autor schreibt sehr gut. Speaking practice. Practice. Ich lese gerne Biografien. Dieses Buch war sehr spannend. Listening practice. Listen and repeat. Der Roman ist interessant. Ich habe das Buch schon gelesen. Cultural note. Germans love books. Many local book fairs. Frankfurt Book Fair is world famous. Creative task. Describe a book you have read. 4 to 5 sentences. Use new vocabulary. Lesson summary. Books and authors. Reading habits. Excellent work. Welcome to Lesson 4, News and Current Events. Today you will learn, talk about news, describe current events, share opinions on topics. News vocabulary. Die Nachrichten, News. Die Zeitung, Newspaper. Der Artikel, Article. Types of news. Die Politik, Politics. Die Wirtschaft, Economy. Die Kultur, Culture. Der Sport, Sports. Das Wetter, Weather. Describing news. Aktuell, current. Wichtig, important. Schockierend, shocking. Interessant, interesting. Talking about news. Ich lese jeden Morgen die Zeitung. I read the newspaper every morning. Der Artikel ist sehr informativ. The article is very informative. Asking opinions. Was hältst du von den Nachrichten? What do you think about the news? Hast du den Bericht gelesen? Have you read the report? Headlines and reports. Die Schlagzeile, Headline, der Bericht, Report. Das Interview, Interview. Sample sentences. Die Politik ist heute sehr spannend. Ich habe den Artikel über das Klima gelesen. Die Nachrichten waren schockierend.
Speaking Practice. Practice. Die Wirtschaftsnachrichten sind interessant. Ich lese gerne Kulturberichte. Listening Practice. Listen and repeat. Der Sportbericht war sehr spannend. Die Schlagzeile war groß. Cultural note: Germans are well informed. News is part of daily life. Major news portals: Tagesschau, Spiegel, Zeit. Creative task: choose a recent news event. Describe it in 3 sentences. Use today's vocabulary. Lesson summary: news and headlines, current events. Excellent work. Welcome to Lesson 5, the Internet and Social Media. Today you will learn: talk about digital life, use Internet vocabulary, discuss social media habits. Internet vocabulary: das Internet, Internet, das soziale Netzwerk, social network, das Profil, profile. Social media actions: ich poste, I post, ich teile, I share, kommentieren, to comment, liken, to like. Online communication: die Nachricht, message, der Kommentar, comment, das Emoji, emoji, der Hashtag, hashtag. Popular platforms: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Describing online habits: ich bin täglich online, I'm online daily. Ich schaue viele Videos, I watch many videos. Positive aspects: informativ, informative, unterhaltsam, entertaining, schnell, fast, praktisch, practical. Negative aspects: zeitraubend, time-consuming, stressig, stressful, süchtig machend, addictive, manipulativ, manipulative. Sample sentences: ich teile Fotos auf Instagram. Wir posten jeden Tag. Ich kommentiere oft Videos. Speaking practice. Practice: ich nutze soziale Netzwerke täglich. Der Kommentar war sehr lustig. Listening practice. Listen and repeat. Sie posten viele Bilder. Ich teile interessante Artikel. Cultural note: Germany regulates data privacy. Social media is popular but controlled. People balance online and offline life. Create a task. Describe your daily online routine. Use at least 5 new words. Lesson summary: Internet and social media, daily habits. Excellent work. Welcome to Lesson 6, TV and Series. Today you will learn: talk about TV shows, describe series and episodes, recommend programs. TV vocabulary: der Fernseher, TV, die Serie, series, die Folge, episode. Describing series: spannend, exciting, witzig, funny, interessant, interesting, langweilig, boring.
watching habits, binge watchen, binge watch streamen, to stream downloaden, to download einschalten, to turn on. Popular genres: die Komödie, Comedy, der Krimi, Crime Show, das Drama, Drama, die Dokumentation, Documentary. Expressing opinions: Ich liebe diese Serie. I love this series. Die neue Folge war toll. The new episode was great. Ich habe aufgehört. I stopped. Asking for recommendations: Welche Serie empfiehlst du? Which series do you recommend? Hast du die neue Staffel gesehen? Have you seen the new season? Sample sentences: Ich schaue jeden Abend eine Serie. Wir haben die ganze Staffel gesehen. Die Folge war sehr spannend. Speaking practice. Practice. Ich streame oft Krimis. Die Komödie war sehr lustig. Listening practice. Listen and repeat. Wir haben alle Folgen gesehen. Ich habe die Serie beendet. Cultural note: German TV offers many series. Crime shows are very popular. Public channels like ZDF and RAD produce series. Creative task: recommend a TV series. Explain in 3 to 4 sentences why it's good. Lesson summary: series and TV habits. Recommendations. Excellent work! Welcome to Lesson 7, Art and Museums. Today you will learn: talk about art, describe museums and exhibitions, express opinions on artworks. Art vocabulary: das Kunstwerk, work of art, das Gemälde, painting, die Skulptur, sculpture. Museum vocabulary: das Museum, museum, die Ausstellung, exhibition, die Galerie, gallery. Describing art: schön, beautiful, beeindruckend, impressive, modern, modern, klassisch, classical. Talking about visits: Ich habe das Museum besucht. I visited the museum. Die Ausstellung war fantastisch. The exhibition was fantastic. Artists and works: der Künstler, artist, die Künstlerin, female artist, das Meisterwerk, masterpiece. Sample sentences: Wir waren im Kunstmuseum. Die Skulpturen waren beeindruckend. Das Gemälde war sehr alt. Speaking practice. Practice: Ich interessiere mich für moderne Kunst. Die Ausstellung war sehr spannend. Listening practice. Listen and repeat. Der Künstler ist sehr bekannt. Wir haben viele Gemälde gesehen. Cultural note: Germany has many famous museums. Berlin, Munich, Dresden, cultural centers. Art festivals are popular. Creative task: describe a museum visit. Write 4 to 5 sentences. Lesson summary: art and museums, describing artworks.
Excellent work! Welcome to Lesson 8, Cultural Preferences and Opinions. Today you will learn express preferences, compare cultural topics, justify opinions. Preferences vocabulary: Ich bevorzuge, I prefer, ich mag, I like, ich liebe, I love, ich hasse, I hate. Making comparisons: interessanter als, more interesting than, besser als, better than, schlechter als, worse than. Explaining reasons: weil, because, deshalb, therefore, denn, since. Expressing opinions: meiner Meinung nach, in my opinion. Ich denke das, I think that. Ich finde das, I find that. Examples of preferences: Ich bevorzuge Filme statt Bücher. Ich liebe klassische Musik. Ich finde Kunst sehr spannend. Sample comparisons: Serien sind spannender als Filme. Lesen ist besser als Fernsehen. Museen sind interessanter als Konzerte. Sample justifications: Ich mag Bücher, weil sie entspannend sind. Ich gehe ins Kino, denn es macht Spaß. Ich höre Musik, weil es beruhigt. Speaking practice. Practice: Ich finde Dokumentationen besser als Serien. Meiner Meinung nach ist Musik sehr wichtig. Listening practice. Listen and repeat. Ich bevorzuge Ausstellungen. Filme sind spannender als Bücher. Cultural note: Germans discuss culture actively. Opinions are often shared openly. Cultural debates are common. Creative task: compare two media types. Write which you prefer and why. 5 to 6 sentences. Lesson summary: preferences and opinions, comparisons and reasons. Excellent work! Welcome to Lesson 9, Regional Cultures and Traditions. Today you will learn: talk about regional culture, describe traditions and festivals, share local customs. Tradition vocabulary: die Tradition, tradition, das Fest, festival, das Brauchtum, custom, das Volksfest, folk festival. Famous German festivals: das Oktoberfest, Oktoberfest, die Karneval, Carnival, das Weihnachtsfest, Christmas, Ostern, Easter. Regional differences: Norddeutschland, North Germany, Bayern, Bavaria, Schwarzwald, Black Forest, Saxon, Saxony. Describing traditions: typisch, typical, berühmt, famous, alt, old, modern, modern. Cultural activities: die Tracht, traditional dress, die Musik, music, die Tänze, dances, das Feuerwerk, fireworks. Sample sentences: Das Oktoberfest ist sehr bekannt. Wir feiern Karneval mit bunten Kostümen. Im Schwarzwald gibt es viele alte Bräuche. Speaking practice. Practice:
Ich besuche jedes Jahr das Volksfest. Die Tradition ist sehr alt. Listening practice. Listen and repeat. Die Musik war traditionell. Wir tragen Trachten zum Fest. Cultural note. Germany has rich regional traditions. Many festivals attract tourists. Customs vary by region. Creative task. Describe a local tradition or celebration. Write 5 sentences. Lesson summary. Traditions and regions. Festivals and customs. Excellent work! Welcome to Lesson 10, Mini Project, My Media World. Today you will review culture topics, present personal preferences, use full vocabulary. Review. Films. Der Film, Movie, spannend, exciting. Der Schauspieler, actor. Review. Music. Das Lied, Song, der Sänger, Singer, ich höre, I listen to. Review. Books. Das Buch, Book, der Roman, Novel, der Autor, Author. Review. News, die Nachrichten, News, die Zeitung, Newspaper, der Artikel, Article. Review. Internet, das soziale Netzwerk, Social Network. Ich poste, I post, der Kommentar, comment. Review. TV and series. Die Serie, series. Die Folge, episode streamen, to stream. Review. Art in Museums. Das Kunstwerk, Work of Art. Das Museum, Museum. Die Ausstellung, Exhibition. Review. Preferences. Ich bevorzuge, I prefer, interessanter als, more interesting than, meiner Meinung nach, in my opinion. Review. Traditions. Die Tradition, tradition, das Fest, festival, die Tracht, traditional dress. Speaking practice, practice. Ich bevorzuge Musik, weil sie entspannend ist. Mein Lieblingsfilm ist sehr spannend. Listening practice. Listen and repeat. Die Ausstellung war beeindruckend. Ich lese die Zeitung jeden Morgen. Creative task. Create your media world. Choose 3 topics: films, music, books, news, art, or internet. Write a paragraph for each. Lesson summary. Full culture review. Personal preferences. Excellent work. Module 6 completed. Welcome to Lesson 1, Professions and Workplaces. Today you will learn: talk about jobs, describe professions, name workplaces. Professions vocabulary. Beruf, Profession. Der Arzt, Doctor. Der Lehrer, Teacher. Der Ingenieur, Engineer. Der Verkäufer, Salesperson. More professions. Der Koch, Cook. Der Fahrer, Driver. Der Mechaniker, Mechanic. Der Polizist,
police officer, der Künstler, artist. Workplaces, das Büro, office, die Schule, school, das Krankenhaus, hospital, die Fabrik, factory, die Baustelle, construction site. Describing work. Ich arbeite als. I work as. Mein Beruf ist. My profession is. Ich bin. I am. Talking about others. Sie ist Lehrerin. She is a teacher. Er arbeitet im Krankenhaus. He works at the hospital. Sample sentences. Ich bin Ingenieur. Mein Bruder ist Arzt. Sie arbeitet in der Schule. Speaking practice. Practice. Ich arbeite als Verkäufer. Er ist Mechaniker. Listening practice. Listen and repeat. Mein Vater ist Fahrer. Wir arbeiten im Büro. Cultural note. Many professions require certification. Work culture emphasizes specialization. Apprenticeships are common in Germany. Creative task. Write 5 sentences about your job or dream profession. Use today's vocabulary. Lesson summary. Professions. Workplaces. Descriptions. Excellent work. Welcome to Lesson 2, Work Schedule and Daily Routine. Today you will learn, describe your workday, use time expressions, talk about routines. Work schedule vocabulary. Der Arbeitstag, Workday. Die Schicht, Shift. Die Arbeitszeit, Working hours. Die Pause, Break. Daily routine verbs. Anfangen, to start. Aufhören, to stop. Arbeiten, to work. Essen, to eat. Schlafen, to sleep. Time expressions. Morgens, in the morning. Mittags, at noon. Nachmittags, in the afternoon. Abends, in the evening. Nachts, at night. Days of the week. Montag, Monday. Dienstag, Tuesday. Mittwoch, Wednesday. Donnerstag, Thursday. Freitag, Friday. Describing routine. Ich beginne 8 Uhr. I start at 8 o'clock. Ich mache eine Pause 12 Uhr. I take a break at 12. Talking about work days. Mein Arbeitstag beginnt früh. Ich habe Mittagspause 12 Uhr. Ich arbeite von Montag bis Freitag. Speaking practice. Practice. Ich fange 9 Uhr an. Wir hören 17 Uhr auf. Listening practice. Listen and repeat. Er arbeitet jeden Tag. Die Pause dauert 30 Minuten. Cultural note. Germans value punctuality. Fixed working hours are common. Breaks are legally regulated. Creative task. Describe your typical workday. Write 5 to 6 sentences using new words. Lesson summary.
Workday vocabulary. Daily routines. Excellent work. Welcome to Lesson 3, Office Vocabulary and Communication. Today you will learn office vocabulary, practice office dialogues, use polite phrases. Office vocabulary. Der Computer, also Computer. Die E-Mail, E-Mail. Das Meeting, Meeting. Der Kollege, Colleague. Das Dokument, Document. Office actions: drucken, to print, speichern, to save, senden, to send, öffnen, to open, schließen, to close. Office conversations. Können Sie mir helfen? Can you help me? Ich brauche dieses Dokument. I need this document. Wann beginnt das Meeting? When does the meeting start? Polite phrases. Bitte, please. Danke, thank you. Gern geschehen, you're welcome. Entschuldigung, excuse me. Telephone phrases. Guten Morgen, Firma. Good morning, company. Können Sie bitte warten? Can you please hold? Ich verbinde Sie. I'll connect you. Some sentences. Ich schreibe eine E-Mail. Wir haben heute ein Meeting. Das Dokument ist gespeichert. Speaking practice. Practice. Ich öffne das Dokument. Kannst du mir bitte helfen? Listening practice. Listen and repeat. Er druckt die E-Mail. Das Meeting beginnt 10 Uhr. Cultural note: politeness is very important. Emails often very formal. Direct communication is appreciated. Creative task. Describe a short office situation. Use at least 5 words from today's lesson. Lesson summary. Office vocabulary. Communication phrases. Excellent work. Welcome to Lesson 4, Job Applications and Interviews. Today you will learn: talk about job applications, prepare for interviews, learn application vocabulary. Application vocabulary. Die Bewerbung, Application. Das Vorstellungsgespräch, Interview. Der Lebenslauf, CV. Die Qualifikation, Qualification. Die Erfahrung, Experience. Application documents. Das Anschreiben, Cover letter. Die Zeugnisse, Certificates. Die Referenzen, References. Das Bewerbungsformular, Application form. Interview questions. Warum möchten Sie hier arbeiten? Why do you want to work here? Was sind Ihre Stärken? What are your strengths? Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Where do you see yourself in 5 years? Describing qualifications. Ich habe viel Erfahrung. I have much experience. Ich bin sehr motiviert. I am very motivated. Meine Stärken sind. My strengths are. Common phrases. Ich interessiere mich für diese Position. I'm interested in this position. Ich habe in diesem Bereich gearbeitet. I have worked in this field. Sample sentences. Ich sende meine Bewerbung. Mein Lebenslauf liegt bei. Ich habe viele Qualifikationen.
Speaking practice. Practice. Ich möchte mich bewerben. Wann ist das Vorstellungsgespräch? Listening practice. Listen and repeat. Die Erfahrung ist wichtig. Wir prüfen Ihre Bewerbung. Cultural note. Applications are very formal. Always include cover letter. Interviews are direct and detailed. Creative task. Write a short job interview introduction. 5 to 6 sentences about yourself. Lesson summary. Application vocabulary. Interview preparation. Excellent work. Welcome to Lesson 5, Work Relationships and Teamwork. Today you will learn, talk about colleagues, describe teamwork, use workplace communication. Team vocabulary. Das Team, Team, zusammenarbeiten, to cooperate, der Chef, Boss, der Kollege, Colleague, die Besprechung, Meeting. Workplace relations, die Verantwortung, responsibility, die Unterstützung, support, die Zusammenarbeit, cooperation, das Vertrauen, trust, die Kommunikation, communication. Describing teams. Wir arbeiten gut zusammen. We work well together. Mein Team ist freundlich. My team is friendly. Der Chef ist hilfsbereit. The boss is helpful. Problem situations. Es gibt ein Problem. There is a problem. Wir müssen sprechen. We need to talk. Wir suchen eine Lösung. We look for a solution. Conflict vocabulary. Der Streit, Conflict. Die Meinungsverschiedenheit, Disagreement. Die Kritik, Criticism. Das Missverständnis, Misunderstanding. Sample sentences. Wir haben eine Besprechung. Mein Kollege hilft mir oft. Unser Team löst Probleme zusammen. Speaking practice. Practice. Wir haben ein gutes Team. Ich arbeite mit meinem Chef zusammen. Listening practice. Listen and repeat. Wir besprechen das Problem. Mein Kollege ist sehr hilfsbereit. Cultural note. Hierarchies are respected. Teamwork, highly valued. Open communication is encouraged. Creative task. Describe your team or an ideal team. 4 to 5 sentences using today's vocabulary. Lesson summary. Teamwork vocabulary. Workplace relations. Excellent work. Welcome to Lesson 6, Study Programs and Majors. Today you will learn, talk about studies, name academic fields, describe your program, study vocabulary, das Studium, studies, die Universität, university, das Fach, subject, die Prüfung, exam, das Semester, semester. Fields of study, die Medizin, medicine, die Informatik, computer science, die Wirtschaft, economics, die Kunst, art, die Sprachen, languages. Academic actions, studieren, to study, lernen, to learn, prüfen,
to examine, bestehen, to pass, wählen, to choose. Describing studies. Ich studiere Medizin. I study medicine. Mein Hauptfach ist Informatik. My major is computer science. Ich habe das Examen bestanden. I passed the exam. University life. Der Hörsaal, Lecture Hall, die Bibliothek, Library, das Studentenwohnheim, Dormitory, das Stipendium, Scholarship. Sample sentences. Ich studiere an der Universität Berlin. Mein Fach ist Wirtschaft. Ich habe die Prüfung bestanden. Speaking practice. Practice. Ich lerne Sprachen. Das Semester beginnt im Oktober. Listening practice. Listen and repeat. Der Hörsaal ist groß. Die Bibliothek ist modern. Cultural note. Higher education is often free. Bachelor and master system. German universities are highly ranked. Creative task. Describe your studies or dream program. Write 4 to 5 sentences using today's vocabulary. Lesson summary. Study vocabulary. Academic fields. Excellent work. Welcome to Lesson 7, Exams and Certifications. Today you will learn: talk about exams, describe preparation, understand certifications. Exam vocabulary. Die Prüfung, Exam, die Vorbereitung, Preparation, das Zertifikat, Certificate, bestehen, to pass, durchfallen, to fail. Exam process. Die Anmeldung, Registration, der Prüfungstermin, Exam date, das Prüfungsergebnis, Exam result, die Prüfungsaufgabe, Exam task. Describing preparation. Ich bereite mich auf die Prüfung vor. I prepare for the exam. Ich habe viel gelernt. I studied a lot. Die Vorbereitung war intensiv. The preparation was intense. After the exam, ich habe bestanden. I passed. Ich bin durchgefallen. I failed. Ich habe das Zertifikat bekommen. I received the certificate. Types of exams: die Sprachprüfung, Language Exam, die Abschlussprüfung, Final Exam, das Examen, Exam, die Aufnahmeprüfung, Entrance Exam. Sample sentences. Ich habe mich gut vorbereitet. Die Prüfung war schwer. Ich habe das Zertifikat erhalten. Speaking practice. Practice. Ich bestehe die Prüfung. Die Vorbereitung dauert 2 Wochen. Listening practice. Listen and repeat. Die Prüfung ist morgen. Ich habe das Ergebnis bekommen. Cultural note. Certifications are important for careers. Many language exams exist. Preparation courses are common. Creative task. Describe your last exam or preparation. Write 4 to 5 sentences. Lesson summary. Exam vocabulary. Certifications. Excellent work. Welcome to Lesson 8, Educational Institutions and Courses.
Today you will learn name educational institutions, talk about courses, describe educational systems. Institution vocabulary: die Schule, school, die Universität, university, die Akademie, academy, die Fachhochschule, University of Applied Sciences. Courses vocabulary: der Kurs, course, der Dozent, lecture, das Klassenzimmer, classroom, die Bibliothek, library, das Praktikum, internship. Subjects of study: die Mathematik, mathematics, die Geschichte, history, die Biologie, biology, die Literatur, literature, die Psychologie, psychology. Course actions: sich anmelden, to register, teilnehmen, to participate, besuchen, to attend, belegen, to enroll. Describing institutions: ich studiere an der Universität München. I study at Munich University. Der Kurs beginnt nächste Woche. The course starts next week. Sample sentences: die Bibliothek ist groß. Der Dozent erklärt gut. Ich habe mich für den Kurs angemeldet. Speaking practice. Practice: ich besuche einen Sprachkurs. Der Kurs dauert 3 Monate. Listening practice. Listen and repeat. Die Vorlesung ist interessant. Das Klassenzimmer ist hell. Cultural note: many types of universities in Germany. Dual studies combine work and study. Lifelong learning is encouraged. Creative task: describe your ideal course or school. Write 4 to 5 sentences. Lesson summary: institutions, courses, excellent work. Welcome to Lesson 9, Emails and Formal Communication. Today you will learn: write formal emails, use polite phrases, practice formal communication. Email structure: Betreff, subject, Anrede, salutation, Hauptteil, main part, Schluss, closing. Polite phrases: sehr geehrte, dear, formal. Mit freundlichen Grüßen, kind regards. Vielen Dank für Ihre Nachricht. Thank you for your message. Useful vocabulary: die Anfrage, request, die Bestätigung, confirmation, die Absage, rejection, die Einladung, invitation, die Rückmeldung, feedback. Hiermit bewerbe ich mich. I hereby apply. Ich möchte mich erkundigen. I would like to inquire. Ich bitte um Information. I request information. Closing lines: für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. I am available for further questions. Ich freue mich auf Ihre Antwort. I look forward to your reply. Sample email body: sehr geehrte Frau Müller, hiermit bestätige ich unseren Termin am 15. März. Vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Mit freundlichen Grüßen, Max Schmidt. Speaking practice. Practice: ich schreibe eine E-Mail. Können Sie mir bitte eine Bestätigung senden?
Listening Practice. Listen and repeat. Vielen Dank für Ihre Einladung. Ich freue mich auf Ihre Antwort. Cultural note: emails are very formal in Germany. Always use polite forms. Short and clear communication is preferred. Creative task: write a short formal email using at least 3 phrases from today. Lesson summary: formal emails, polite communication, excellent work. Welcome to Lesson 10, Mini Project, My Work and Study Life. Today you will review work and study topics, create personal profile, use full vocabulary. Review Professions: der Beruf, Profession: der Arzt, Doktor, der Lehrer, Teacher, das Büro, Office. Review Daily Routine, der Arbeitstag, Workday, die Schicht, Shift anfangen, to start, aufhören, to stop. Review Office vocabulary, der Computer, Computer, das Meeting, Meeting, die E-Mail, Email, der Kollege, Colleague. Review Job applications, die Bewerbung, Application, der Lebenslauf, CV, das Vorstellungsgespräch, Interview, die Qualifikation, Qualification. Review Teamwork, das Team, Team zusammenarbeiten, to cooperate, der Chef, Boss, die Verantwortung, responsibility. Review Studies, das Studium, Studies, das Fach, Subject, die Universität, University, das Semester, Semester. Review Exams, die Prüfung, Exam, die Vorbereitung, Preparation, das Zertifikat, Certificate, bestehen, to pass. Review Courses, die Schule, School, der Kurs, Course, das Klassenzimmer, Classroom, die Bibliothek, Library. Review E-Mails, sehr geehrte, dir mit freundlichen Grüßen, kind regards, die Anfrage, Confirmation. Speaking practice, practice. Ich arbeite als Lehrer. Ich studiere Wirtschaft. Ich habe die Prüfung bestanden. Listening practice. Listen and repeat. Die Bibliothek ist groß. Wir arbeiten gut im Team. Ich schreibe eine E-Mail. Creative task. Create your personal work and study profile. Job or dream profession. Studies and major. Future goals. Write 3 short paragraphs. Lesson summary. Full review complete. Personal profile created. Excellent work. Module 7 completed. Welcome to Lesson 1, Expressing Personal Opinions. Today you will learn express personal opinions. Agree or disagree politely. Use advanced phrases. Opinion vocabulary. Meiner Meinung nach, in my opinion. Ich denke das, I think that. Ich finde, I find. Agreement and disagreement. Zustimmen, to agree. Widersprechen, to disagree. Da stimme ich zu. I agree with that.
Ich bin nicht einverstanden. I don't agree. Adding explanations. Weil, because, deshalb, therefore, zum Beispiel, for example, außerdem, besides. Polite expressions. Ehrlich gesagt, honestly, meiner Ansicht nach, from my point of view, soweit ich weiß, as far as I know. Softening opinions? Vielleicht. Maybe. Ich glaube, I believe, es könnte sein, it could be. Sample sentences. Meiner Meinung nach ist das wichtig. Ich denke, dass er recht hat. Ich finde das interessant. Speaking practice. Practice. Meiner Ansicht nach ist das sinnvoll. Ehrlich gesagt bin ich anderer Meinung. Listening practice. Listen and repeat. Ich stimme dir zu. Da bin ich nicht einverstanden. Cultural note. Germans often express opinions directly. Softening phrases are used to stay polite. Debates are common and respected. Creative task. Write 5 sentences giving your opinion on any topic. Use different expressions from today. Lesson summary. Opinions, agreements, explanations, excellent work. Welcome to Lesson 2, Agreeing and Disagreeing. Today you will learn agree and disagree, react naturally in conversations, use advanced phrases. Agreement vocabulary. Da stimme ich zu. I agree with that. Genau. Exactly. Richtig. Correct. Das sehe ich auch so. I see it that way too. Disagreement vocabulary. Ich bin nicht einverstanden. I don't agree. Das sehe ich anders. I see it differently. Nicht unbedingt. Not necessarily. Ich glaube nicht. I don't think so. Soft disagreement. Vielleicht haben Sie recht. Maybe you are right. Teilweise stimme ich zu. I partly agree. Ich verstehe, aber I understand but. Polite disagreement. Darf ich widersprechen? May I disagree? Das ist ein interessanter Punkt, aber that's an interesting point, but expressing strong agreement. Auf jeden Fall. Absolutely. Ganz genau. Exactly right. Natürlich. Of course. Sample sentences. Da stimme ich völlig zu. Das sehe ich anders. Ich bin teilweise einverstanden. Speaking practice. Practice. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Darf ich kurz widersprechen? Listening practice. Listen and repeat. Genau, das sehe ich auch so. Das ist nicht unbedingt richtig. Cultural note. Germans appreciate honest discussions. Softening disagreements is polite. Clear arguments are respected. Creative task. Write a short dialogue where 2 people agree and disagree. Use at least 5 phrases from today. Lesson summary. Agree and disagree. React politely. Excellent work!
Welcome to Lesson 3, Giving Reasons and Explanations. Today you will learn: give reasons, explain your opinions, use connectors and examples. Reason connectors: weil, because; deshalb, therefore; denn, because; less formal, wegen, due to. Adding information: außerdem, besides, zudem, in addition, sowie, as well as, einerseits, andererseits, on one hand, on the other hand. Examples: zum Beispiel, for example; beispielsweise, for instance; wie etwa, such as. Cause and effect: dadurch, as a result; infolgedessen, consequently; damit, so that. Contrast and concession: trotzdem, nevertheless; obwohl, although; der Gegensatz, contrast; während, while. Sample sentences: Ich lerne viel, weil die Prüfung schwer ist. Deshalb möchte ich mehr üben. Zum Beispiel höre ich deutsche Podcasts. Speaking practice: Practice. Ich habe keine Zeit, deshalb komme ich später. Trotzdem gehe ich spazieren. Listening practice: Listen and repeat. Wir üben oft, damit wir besser sprechen. Obwohl es regnet, gehen wir raus. Cultural note: Germans love logical arguments. Using clear reasons is important in discussions. Connectors help make your speech more fluent. Creative task: write 5 sentences giving reasons for your opinion. Use different connectors from today. Lesson summary: reasons, explanations, connectors. Excellent work. Welcome to Lesson 4, Debating Social Topics. Today you will learn: discuss social issues, use advanced vocabulary, structure arguments. Key topics: die Gesellschaft, society; die Umwelt, environment; das Bildungssystem, education system; die Arbeitslosigkeit, unemployment; die Gleichberechtigung, equality. Expressing opinions: meiner Meinung nach ist das wichtig. Ich finde das sehr problematisch. Das ist ein aktuelles Thema. Presenting arguments: einerseits, andererseits, on one hand, on the other hand; man sollte berücksichtigen, one should consider; ein wichtiger Punkt ist, an important point is. Statistics and data: laut einer Studie, according to a study; die Zahl der steigt. The number of is rising, compared to. Debating vocabulary: diskutieren, to debate; das Argument, argument; die Meinung, opinion; die Lösung, solution. Sample sentences: Die Umweltverschmutzung ist ein großes Problem. Die Arbeitslosigkeit nimmt zu. Das Bildungssystem muss verbessert werden. Speaking practice: Practice. Einerseits ist es gut, andererseits gibt es Probleme. Man sollte die Umwelt besser schützen.
Listening practice. Listen and repeat. Die Gleichberechtigung ist sehr wichtig. Wir diskutieren die möglichen Lösungen. Cultural note. Social topics are common in German debates. Structured arguments are respected. Facts and data strengthen opinions. Creative task. Write your opinion about one social issue. Use at least 5 expressions from today. Lesson summary. Social issues, arguments, debate vocabulary. Excellent work. Welcome to Lesson 5, Emotional Expressions and Reactions. Today you will learn express emotions, react naturally, use emotional vocabulary. Positive emotions. Fantastisch, fantastic. Super, great. Wunderbar, wonderful. Ich freue mich, I'm happy. Begeistert, excited. Negative emotions. Ärgerlich, annoying. Traurig, sad. Enttäuscht, disappointed. Wütend, angry. Schade, what a pity. Surprise and shock. Unglaublich, unbelievable. Wirklich? Das hätte ich nicht gedacht. I wouldn't have thought that. Überrascht? Surprised. Expressing relief? Zum Glück. Fortunately, das ist gut gegangen. That went well. Endlich, finally, alles ist gut. Everything is fine. Reacting to bad news? Das tut mir leid. I'm sorry. Ich hoffe, es wird besser. I hope it gets better. Kopf hoch. Cheer up. Sample sentences. Ich freue mich auf das Wochenende. Das ist wirklich ärgerlich. Unglaublich, was passiert ist. Speaking practice. Practice. Schade, dass du nicht kommen kannst. Zum Glück hat es geklappt. Listening practice. Listen and repeat. Ich bin sehr enttäuscht. Endlich haben wir es geschafft. Cultural note. Germans express emotions directly but moderately. Emotional vocabulary makes speech more natural. Empathy is important in reactions. Creative task? Write a short dialogue showing different emotional reactions. Use at least 5 expressions from today. Lesson summary, emotions, reactions, natural speech. Excellent work. Welcome to Lesson 6, Small Talk and Casual Conversations. Today you will learn make small talk. Keep conversations going. Sound natural in daily chats. Starting a conversation. Wie war dein Tag? How was your day? Schön dich zu sehen. Nice to see you. Was gibt's Neues? What's new? Common answers. Alles gut. All good. Nicht schlecht. Not bad. Ganz gut. Pretty good. Es läuft. It's going well. Asking for updates. Wie läuft es bei der Arbeit? How's work going? Wie geht's der Familie? How's your family? Was hast du am Wochenende gemacht? What did you do on the weekend? Talking about the weather?
Es ist sonnig. It's sunny. Es regnet. It's raining. Es ist kalt. It's cold. Schönes Wetter heute. Nice weather today. Ending the conversation. Wir sprechen bald. Let's talk soon. Mach's gut. Take care. Bis bald. See you soon. Schönen Tag noch. Have a nice day. Sample sentences. Wie war dein Wochenende? Alles bestens. Danke. Schönes Wetter heute, oder? Speaking practice. Practice. Wie läuft's bei dir? Bis bald und schönen Tag noch. Listening practice. Listen and repeat. Ganz gut, danke. Was gibt's Neues? Cultural note. Germans use small talk briefly. Topics like weather, weekend, and work are common. Too personal topics are avoided. Creative task. Write a small talk conversation between two people. Use at least 5 expressions from today. Lesson summary. Small talk. Natural dialogues. Excellent work. Welcome to Lesson 7, Giving Advice and Suggestions. Today you will learn: give advice, make polite suggestions, use advanced expressions. Advice vocabulary. Du solltest, you should. Ich empfehle, I recommend. Es wäre besser, wenn. It would be better if. Suggestions and proposals. Vielleicht könntest du, maybe you could. Es wäre gut, wenn. It would be good if. Man sollte, one should. Warnings and avoidance. Vermeiden, to avoid. Nicht vergessen, don't forget. Achte darauf, pay attention to. Encouragement, versuchen, to try. Nur Mut, have courage. Es lohnt sich, it's worth it. Bleib dran, keep going. Health and lifestyle advice. Mehr schlafen, sleep more. Gesund essen, eat healthy. Sich entspannen, relax. Sport treiben, exercise. Sample sentences. Du solltest mehr üben. Ich empfehle dir, das Buch zu lesen. Es wäre besser, wenn du pünktlich kommst. Speaking practice. Practice. Vielleicht könntest du mehr lernen. Man sollte sich regelmäßig entspannen. Listening practice. Listen and repeat. Achte darauf, genug Wasser zu trinken. Nur Mut. Du schaffst das. Cultural note. Advice is usually direct but polite. Softening suggestions shows respect. Encouragement is common. Creative task. Write 5 pieces of advice for learning German. Use at least 5 expressions from today. Lesson summary, advice, suggestions, encouragement. Excellent work. Welcome to Lesson 8, Complex Grammar and Dialogues. Today you will learn: use advanced grammar, build complex sentences, apply structures in dialogues. Subordinating conjunctions: obwohl, although, während, while, before, nachdem, after, falls,
in case. Passive voice. Werden plus Partizip to. Passive. Das Buch wird gelesen. The book is being read. Die Tür wird geöffnet. The door is being opened. Perfect tenses. Ich habe gelernt. I have learned. Sie ist gegangen. She has gone. Wir haben gesprochen. We have spoken. Konjunktiv 2, Subjunctive 2, hätte, would have, wäre, would be, könnte, could, würde, would. Conditional sentences. Wenn ich Zeit hätte, würde ich reisen. If I had time, I would travel. Wenn es sonnig wäre, gingen wir spazieren. If it were sunny, we would go for a walk. Sample sentences. Obwohl es regnet, ehe ich raus. Das Auto wird repariert. Ich hätte mehr gelernt. Speaking practice. Practice. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich mehr lesen. Das Essen wird gekocht. Listening practice. Listen and repeat. Nachdem gegessen hatte, ging schlafen. Falls es schneit, bleiben wir zu Hause. Cultural note. Complex grammar is common in advanced German. Subjunctive shows politeness and hypotheticals. Passive voice is frequent in formal speech. Creative task. Write 5 complex sentences using today's structures. Use different grammar elements together. Lesson summary, subordinating clauses, passive voice, conjunctive 2. Excellent work! Welcome to Lesson 9, Idiomatic Expressions and Slang. Today you will learn idioms, use colloquial phrases, sound like a native. Idioms and phrases. Das ist mir Wurst. I don't care. Ins kalte Wasser springen. To jump in at the deep end. Alles in Butter. Everything is fine. More idioms. Auf dem richtigen Weg sein. To be on the right track. Unter 4 Augen. In private. Schwein haben. To be lucky. Common slang. Klasse. Awesome. Crazy. Mega. Super. Very Bock haben. To feel like doing something. Null Bock. No interest at all. Expressions for surprise. Wahnsinn. Incredible. Echt jetzt? Really? Hammer. Awesome. Everyday colloquial phrases. Lass uns loslegen. Let's get started. Mach dir keinen Kopf. Don't worry. Alles klar. All right. Sample sentences. Heute ist alles in Butter. Ich habe null Bock auf Arbeit. Lass uns loslegen. Speaking practice. Practice. Ich habe mega Hunger. Ins kalte Wasser springen ist schwer. Listening practice. Listen and repeat. Das ist mir Wurst. Wir sind auf dem richtigen Weg. Cultural note. Idioms make your speech authentic. Slang is common among young people. Use appropriately depending on context. Creative task. Write a short dialogue using at least 3 idioms from today.
Lesson summary, idioms, slang, natural speech, excellent work. Welcome to Lesson 10, Mini Project, Advanced Dialogue Practice. Today you will use everything learned, create advanced dialogues, practice full fluency. Review, expressing opinions, meiner Meinung nach, in my opinion. Ich denke das, I think that, zustimmen, to agree. Widersprechen, to disagree. Review, giving reasons, weil, because, deshalb, therefore, zum Beispiel, for example, trotzdem, nevertheless. Review, social topics, die Umwelt, environment, die Gesellschaft, society, das Bildungssystem, education system, die Arbeitslosigkeit, unemployment. Review. Emotions and reactions. Fantastic. Ärgerlich, annoying. Unglaublich, unbelievable. Schade. What a pity. Review. Small talk. Wie war dein Tag? How was your day? Schönes Wetter heute. Nice weather today. Was gibt's Neues? What's new? Review. Advice and suggestions. Du solltest, you should, ich empfehle, I recommend, versuchen, to try, vermeiden, to avoid. Review, complex grammar, obwohl, although, werden plus Partizip 2, passive, hätte, would have, wäre, would be. Review, idioms and slang. Das ist mir wurscht, I don't care, alles in Butter, everything's fine. Bock haben, to feel like doing something. Krass, awesome. Speaking practice. Practice. Erstelle einen Dialog über ein aktuelles Thema. Verwende komplexe Strukturen und Redewendungen. Listening practice. Listen and repeat. Meiner Meinung nach wäre es besser, mehr zu investieren. Obwohl es schwierig ist, versuchen wir es. Creative task. Write a dialogue with 10 to 15 lines. Choose a topic. Use at least 10 expressions from previous lessons. Practice fluency. Lesson summary. Full review. Advanced dialogues. Excellent work. Module 8 completed. Welcome to Lesson 1, talking about politics. Today you will learn discuss political topics, express political opinions, use advanced vocabulary. Politics vocabulary, die Regierung, government, das Gesetz, law, die Wahl, election, abstimmen, to vote, die Politik, politics. Government structure, das Parlament, parliament, die Demokratie, democracy, die Opposition, opposition, die Mehrheit, majority, die Partei, party. Political actions. Entscheiden, to decide. Wählen, to elect. Diskutieren, to debate. Verabschieden, to pass a law. Kontrollieren, to control. Describing the system. Die Regierung beschließt neue Gesetze. Die Bürger wählen alle 4 Jahre. Die Opposition kritisiert die Regierung.
Political opinions. Meiner Meinung nach ist Demokratie sehr wichtig. Ich finde die Entscheidung gut. Ich stimme dem Gesetz zu. Sample sentences. Die nächste Wahl ist im Herbst. Das Parlament diskutiert den neuen Haushalt. Die Partei hat viele Anhänger. Speaking practice. Practice. Ich interessiere mich für Politik. Wir haben gestern abgestimmt. Listening practice. Listen and repeat. Die Regierung verabschiedet ein neues Gesetz. Die Bürger stimmen über die Reform ab. Cultural note. Germany is a parliamentary democracy. Citizens vote regularly. Political debates are open and public. Creative task. Write 5 sentences about the political system in your country. Use today's vocabulary. Lesson summary. Political vocabulary. Express opinions. Debate structures. Excellent work. Welcome to Lesson 2, Social Issues and Society. Today you will learn. Discuss social problems. Use advanced vocabulary. Express social concerns. Social vocabulary. Die Armut, poverty. Die Integration, integration. Die Ungleichheit, inequality. Die Migration, migration. Die Bevölkerung, population. Common issues. Die Obdachlosigkeit, homelessness. Die Arbeitslosigkeit, unemployment. Die Diskriminierung, discrimination. Die Bildungschancen, educational opportunities. Describing problems. Die Armut nimmt zu. Viele Menschen migrieren in andere Länder. Diskriminierung bleibt ein großes Problem. Government solutions. Soziale Programme, social programs. Fördermaßnahmen, support measures. Die Gleichberechtigung fördern, promote equality. Die Integration erleichtern, facilitate integration. Social debates. Wie kann man Armut bekämpfen? Was hilft gegen Diskriminierung? Welche Rolle spielt Bildung? Sample sentences. Die Bevölkerung wächst schnell. Integration ist wichtig für den sozialen Frieden. Die Bildungschancen müssen verbessert werden. Speaking practice. Practice. Es gibt immer noch viel Ungleichheit. Die Regierung unterstützt soziale Projekte. Listening practice. Listen and repeat. Migration bringt neue Herausforderungen. Die Arbeitslosigkeit sinkt langsam. Cultural note. Social debates are active in Germany. Equality and integration are key topics. Many organizations work on these issues. Creative task. Describe one social issue in your country. Write 5 to 6 sentences using today's vocabulary. Lesson summary. Social issues. Key vocabulary. Debate practice. Excellent work. Welcome to Lesson 3, Economy and Business. Today you will learn discuss economy and business. Use financial vocabulary. Describe economic trends. Economy vocabulary. Die Wirtschaft,
Economy. Das Unternehmen, Company. Der Markt, Market. Die Inflation, Inflation. Der Handel, Trade. Business terms, der Umsatz, Turnover, der Gewinn, Profit, die Investition, Investment, das Wachstum, Growth, die Konkurrenz, Competition. Economic actions, produzieren, to produce, exportieren, to export, importieren, to import, investieren, to invest, subventionieren, to subsidize. Describing trends. Die Inflation steigt. Das Unternehmen wächst schnell. Der Markt entwickelt sich positiv. Business situations. Die Firma expandiert ins Ausland. Neue Investitionen schaffen Arbeitsplätze. Der Wettbewerb wird härter. Sample sentences. Der Handel zwischen den Ländern wächst. Die Wirtschaft erholt sich langsam. Die Inflation bleibt hoch. Speaking practice. Practice. Die Investitionen steigen jährlich. Der Markt reagiert auf neue Trends. Listening practice. Listen and repeat. Der Umsatz hat sich verdoppelt. Die Konkurrenz wird stärker. Cultural note. Germany has a strong export economy. The Mittelstand, small businesses, is very important. Economic discussions are frequent. Creative task. Write a short summary of current economic trends in your country. Lesson summary. Economy vocabulary, business expressions, trend descriptions. Excellent work. Welcome to Lesson 4, Environmental Problems. Today you will learn, discuss environmental issues, use sustainability vocabulary, suggest solutions. Environment vocabulary, der Klimawandel, climate change, die Umweltverschmutzung, pollution, die erneuerbaren Energien, renewable energies, das Recycling, recycling, der Umweltschutz, environmental protection. Causes of problems. Die Abgase, exhaust fumes, das CO2, carbon dioxide, die Überbevölkerung, overpopulation. Consequences, der Temperaturanstieg, temperature rise, das Artensterben, species extinction, die Wasserknappheit, water shortage, die Naturkatastrophen, natural disasters. Possible solutions. Mehr recyceln, recycle more. Energie sparen, save energy. Öffentliche Verkehrsmittel nutzen, use public transport. Erneuerbare Energien fördern, promote renewables. Global initiatives. Das Pariser Abkommen, Paris Agreement. Die Nachhaltigkeit, Sustainability. Die Klimakonferenz, Climate Conference. Die internationale Zusammenarbeit, International Cooperation. Sample sentences. Der Klimawandel bedroht die Erde. Recycling hilft, Müll zu reduzieren. Erneuerbare Energien sind sehr wichtig. Speaking practice. Practice. Wir müssen Energie sparen. Die Regierung fördert erneuerbare Energien. Listening practice. Listen and repeat. Die Umweltverschmutzung nimmt zu.
Die Klimakonferenz findet jährlich statt. Cultural note: environmental protection is a major topic in Germany. Germany is a leader in renewable energy. Sustainability is part of daily life. Creative task: write 5 sentences about possible solutions to environmental problems. Lesson summary: environmental problems, sustainability vocabulary, solutions. Excellent work. Welcome to Lesson 5, Media and Information. Today you will learn: talk about media, analyze news, use advanced media vocabulary. Media vocabulary: die Nachrichten, News, die Medien, Media, die Quelle, Source, die Schlagzeile, Headline, die Falschmeldung, Fake News. Media types: die Zeitung, Newspaper, das Fernsehen, Television, das Radio, Radio, das Internet, Internet, die sozialen Medien, Social Media. Journalism terms: der Reporter, Reporter, der Artikel, Article, die Redaktion, Editorial Staff, das Interview, Interview, die Pressefreiheit, Press Freedom. Media actions: berichten, to report, informieren, to inform, recherchieren, to research, desinformieren, to misinform. Describing media: die Medien berichten täglich. Die Quelle ist nicht zuverlässig. Die Schlagzeile war schockierend. Fake News Discussion: wie erkennt man Falschmeldungen? Welche Quellen sind glaubwürdig? Wie gefährlich sind Fake News? Sample sentences: die sozialen Medien verbreiten schnell Informationen. Die Pressefreiheit ist wichtig für die Demokratie. Falschmeldungen führen zu Verwirrung. Speaking practice. Practice: ich habe den Artikel gelesen. Die Quelle war sehr seriös. Listening practice: listen and repeat. Die Redaktion überprüft alle Fakten. Die Schlagzeile sorgte für Aufsehen. Cultural note: media literacy is important in Germany. Public media is widely trusted. Fake news is a growing issue. Creative task: write a short text summarizing today's news. 5 to 6 sentences. Lesson summary: media vocabulary, fake news discussion, information analysis. Excellent work. Welcome to Lesson 6, Technology and Innovation. Today you will learn: discuss technology and innovation, use digital vocabulary, express technological changes. Technology vocabulary: die Technologie, Technology, die Innovation, Innovation, die Digitalisierung, Digitalization, das Internet der Dinge, Internet of Things, die künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence. Modern devices: der Computer, Computer, das Smartphone, Smartphone, das Tablet, Tablet, die App,
App, die Cloud, Cloud. IT and Software, die Software, Software, die Daten, Data, Algorithmus, Algorithm, das Programmieren, Programming, die Cybersecurity, Cybersecurity. Technological changes. Die Digitalisierung verändert die Arbeit. Künstliche Intelligenz wird immer wichtiger. Neue Technologien entstehen ständig. Positive effects. Effizienter arbeiten. Work more efficiently. Bessere Kommunikation. Better communication. Datenbasiert entscheiden. Make database decisions. Negative aspects. Datenmissbrauch. Data misuse. Arbeitsplatzverlust. Job loss. Abhängigkeit von Technologie. Technology dependence. Sample sentences. Die Innovation fördert das Wachstum. Cybersicherheit wird immer wichtiger. Viele Unternehmen setzen auf Cloud-Lösungen. Speaking practice. Practice. Die Digitalisierung schreitet schnell voran. Künstliche Intelligenz verändert die Medizin. Listening practice. Listen and repeat. Der Algorithmus analysiert die Daten. Cybersicherheit schützt unsere Informationen. Cultural note: Germany invests heavily in innovation. Digital transformation is a key political topic. Data privacy is highly protected. Creative task. Describe how technology changes our daily life. 5 to 6 sentences. Lesson summary. Technology vocabulary. Innovation topics. Risks and benefits. Excellent work. Welcome to Lesson 7, Globalization and International Relations. Today you will learn: discuss globalization, talk about international cooperation, use global vocabulary. Globalization vocabulary. Die Globalisierung, Globalization. Die internationale Zusammenarbeit, International Cooperation. Die Entwicklungsländer, Developing Countries. Der Welthandel, World Trade. Der Kulturaustausch, Cultural Exchange. Global Topics. Die Weltwirtschaft, Global Economy. Die Umweltprobleme, Environmental Issues. Die Migration, Migration. Die internationalen Organisationen, International Organizations. Key institutions. Die UNO, United Nations, die EU, European Union, die WHO, World Health Organization, die WTO, World Trade Organization. Global challenges. Der Klimawandel, Climate Change, die Armut, Poverty, die Ungleichheit, Inequality, die Handelskonflikte, Trade Conflicts. Benefits of globalization: Wirtschaftswachstum, economic growth, Kulturaustausch, cultural exchange, Technologietransfer, technology transfer, Bildungskooperationen, education cooperation. Criticism of globalization: Ausbeutung, exploitation, Verlust von Arbeitsplätzen, job loss, cultural homogenization, Umweltbelastung, environmental impact. Sample sentences. Die Globalisierung fördert den Handel. Internationale Zusammenarbeit ist notwendig. Kultureller Austausch bereichert alle Seiten.
Speaking practice. Practice. Der Welthandel wächst jedes Jahr. Die EU spielt eine wichtige Rolle. Listening practice. Listen and repeat. Die UNO koordiniert internationale Hilfe. Handelskonflikte belasten die Wirtschaft. Cultural note: Germany is highly integrated globally. International relations are central to politics. Cultural exchange programs are very popular. Creative task: write your opinion about globalization, 5 to 6 sentences. Lesson summary: globalization topics, international cooperation, global debates. Excellent work! Welcome to Lesson 8, Legal System and Justice. Today you will learn, talk about legal systems, use legal vocabulary, discuss justice. Legal vocabulary: das Recht, law, right, das Gericht, court, der Richter, judge, das Urteil, verdict, die Strafe, punishment. Legal processes: das Gesetz, law, anklagen, to accuse, verurteilen, to convict, freisprechen, to acquit, verteidigen, to defend. Legal institutions: die Polizei, police, die Staatsanwaltschaft, prosecution, der Anwalt, lawyer, die Justiz, justice system, die Verfassung, constitution. Crimes and offenses: das Verbrechen, crime, das Vergehen, offense, der Betrug, fraud, die Körperverletzung, assault, die Korruption, corruption. Justice concepts: die Unschuld, innocence, die Schuld, guilt, die Gerechtigkeit, justice, das Menschenrecht, human right, die Gleichheit vor dem Gesetz, equality before the law. Sample sentences: der Richter verkündete das Urteil. Das Gericht verhandelt den Fall. Die Polizei ermittelt den Täter. Speaking practice. Practice: der Angeklagte wurde freigesprochen. Das Gesetz schützt die Bürger. Listening practice. Listen and repeat. Die Justiz arbeitet unabhängig. Korruption ist ein großes Problem. Cultural note: Germany has a strong legal tradition. Rule of law is a core principle. Courts are independent. Creative task: describe how justice works in your country. 5 to 6 sentences. Lesson summary: legal vocabulary, justice principles, legal processes. Excellent work! Welcome to Lesson 9, Health and Healthcare System. Today you will learn, talk about healthcare, use medical vocabulary, discuss health issues. Healthcare vocabulary: das Gesundheitssystem, Healthcare System, die Krankenversicherung, Health Insurance, die Behandlung, Treatment, die Prävention, Prevention, die öffentliche Gesundheit, Public Health. Medical institutions: das Krankenhaus, Hospital, die Klinik, Clinic, der Arzt, Doctor, die Krankenschwester, Nurse,
Das Labor, laboratory. Medical actions. Behandeln, to treat. Operieren, to operate. Impfen, to vaccinate. Untersuchen, to examine. Verschreiben, to prescribe. Common health issues. Die Krankheit, illness. Die Infektion, infection. Die Pandemie, pandemic. Die chronische Erkrankung, chronic disease. Die Vorsorge, preventive care. Healthcare debates. Wie teuer ist die Gesundheitsversorgung? Wie funktioniert die Krankenversicherung? Ist das System gerecht? Sample sentences. Die Behandlung war erfolgreich. Die Krankenschwester hilft dem Patienten. Prävention ist besser als Heilung. Speaking practice, practice. Die Ärzte untersuchen den Patienten. Die Krankenversicherung übernimmt die Kosten. Listening practice. Listen and repeat. Das Gesundheitssystem muss reformiert werden. Prävention reduziert langfristig die Kosten. Cultural note, Germany has one of the oldest healthcare systems. Health insurance is mandatory. Public and private insurances exist. Creative task. Write 5 sentences describing the healthcare system in your country. Lesson summary. Healthcare vocabulary. Medical actions. System debates. Excellent work! Welcome to Lesson 10, Mini Project, Real World Simulation. Today you will use all learned vocabulary, create advanced dialogues, simulate real-world situations. Review, politics and society, die Regierung, government, die Armut, poverty, die Integration, integration, die Gleichberechtigung, equality. Review, economy and environment, die Wirtschaft, economy, der Handel, trade, der Klimawandel, climate change, die Umweltverschmutzung, pollution. Review, media and technology, die Nachrichten, news, die Falschmeldung, fake news, die Digitalisierung, digitalization, die künstliche Intelligenz, artificial intelligence. Review, globalization and law, deglobalisierung, globalization, die Zusammenarbeit, cooperation, das Gericht, court, das Urteil, verdict. Review, healthcare system, das Gesundheitssystem, healthcare system, die Krankenversicherung, health insurance, die Behandlung, treatment, die Prävention, prevention. Dialogue preparation. Choose a real-world topic. Politics, economy, media, law, healthcare, environment. Sample dialogue start. Person A. Meiner Meinung nach ist das Gesundheitssystem zu teuer. Person B. Ich denke, dass Prävention helfen könnte, Kosten zu sparen. Speaking practice. Practice. Simulate a debate using 10 advanced expressions from this module. Listening practice. Listen and repeat. Die Regierung plant neue Gesetze.
Internationale Zusammenarbeit wird wichtiger. Creative task: write a debate or news report, 10 to 15 lines. Use at least 10 words from previous lessons. Tips for real conversations: use specific vocabulary. Structure your argument. Stay polite and respectful. Practice fluency. Lesson summary. Full review. Real-world dialogue practice. Congratulations! Module 9 completed. Welcome to Lesson 1, Review of Key Vocabulary. Today you will review important vocabulary, prepare for real-world situations, build confidence before certification. Politics vocabulary: die Regierung, government, das Gesetz, law, die Wahl, election, die Politik, politics, das Parlament, parliament. Social topics: die Armut, poverty, die Integration, integration, die Ungleichheit, inequality, die Migration, migration, die Bevölkerung, population. Economy vocabulary: die Wirtschaft, economy, das Unternehmen, company, der Markt, market, die Inflation, inflation, der Handel, trade. Environment vocabulary: der Klimawandel, climate change, die Umweltverschmutzung, pollution, die erneuerbaren Energien, renewable energies, das Recycling, recycling, der Umweltschutz, environmental protection. Media and technology: die Nachrichten, news, die Medien, media, die Digitalisierung, digitalization, die künstliche Intelligenz, artificial intelligence, das Internet der Dinge, Internet of Things. Globalization, die Globalisierung, globalization, die internationale Zusammenarbeit, international cooperation, der Welthandel, world trade, der Kulturaustausch, cultural exchange. Legal system: das Recht, law, das Gericht, court, der Richter, judge, das Urteil, verdict, die Strafe, punishment. Healthcare system: das Gesundheitssystem, healthcare system, die Krankenversicherung, health insurance, die Behandlung, treatment, die Prävention, prevention, die öffentliche Gesundheit, public health. Presentation vocabulary: präsentieren, to present, das Thema, topic, die Struktur, structure, die Argumente, summary. Writing and essay vocabulary: die Einleitung, introduction, der Hauptteil, main part, das Fazit, conclusion, die These, thesis, der Beleg, evidence. Debate vocabulary: ich stimme zu, I agree, ich bin anderer Meinung, I disagree, das Argument, argument, der Standpunkt, position, die Gegenmeinung, counter opinion. Exam preparation: Wiederholung, review, sprechen, speaking, schreiben, writing, lesen, reading, hören, listening. Lesson summary: vocabulary review, ready for final project. Excellent preparation, great work.
Welcome to Lesson 2, Speaking Practice, presenting a topic. Today you will practice public speaking, build confidence, present complex topics. Why presentations? Organize your ideas. Speak fluently. Show your vocabulary knowledge. Use real-world skills. Structure of a presentation: introduction, main points, arguments, conclusion, summary. Key phrases: Introduction: Heute spreche ich über. Mein Thema ist. Ich möchte Ihnen das Thema vorstellen. Key phrases, arguments: Erstens, zweitens, zum Beispiel, ein wichtiger Punkt ist, meiner Meinung nach. Key phrases, conclusion: Zusammenfassend kann man sagen. Abschließend möchte ich betonen. Letztendlich ist es wichtig, dass. Useful connectors: Außerdem, moreover, jedoch, however, deshalb, therefore, trotzdem, nevertheless, daher, thus. Common topics: politics, environment, technology, media, healthcare. Tips for presentations: Speak slowly. Use clear structure. Avoid long sentences. Use examples. Breathe and stay calm. Vocabulary boost: Präsentieren, to present, das Thema, topic, die Argumente, arguments, die Zusammenfassung, summary. Speaking practice: Practice. Wählen Sie ein Thema. Bereiten Sie 2 Minuten Präsentation vor. Nutzen Sie die heutigen Phrasen. Listening practice: Listen and repeat. Heute spreche ich über das Thema Umwelt. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Lage ernst ist. Creative task: Prepare and present a 2-minute speech on one topic from previous modules. Lesson summary: Presentation structure, speaking fluency, argumentation, excellent preparation. Welcome to Lesson 3, Writing Practice, Essay, and Argumentation. Today you will practice essay writing, build arguments, improve writing structure. Why essays? Organize your thoughts. Express opinions clearly. Show advanced vocabulary. Prepare for real-world writing. Essay structure: introduction, thesis statement, arguments, counter-arguments, conclusion. Introduction phrases: Das Thema dieses Textes ist, in diesem Aufsatz möchte ich, am Anfang möchte ich sagen. Thesis and arguments: Meine These ist, ein Argument dafür ist, zum Beispiel, ein wichtiger Punkt ist. Counterarguments and balance: Auf der anderen Seite, ein Gegenargument wäre, trotzdem denke ich, ein. Conclusion phrases:
Zusammenfassend kann man sagen, abschließend möchte ich betonen, letztendlich zeigt sich. Useful connectors. Zuerst, first. Außerdem, besides. Jedoch, however. Schließlich, finally. Daher, therefore. Essay topics: politics, environment, technology, healthcare, globalization. Vocabulary boost: die Einleitung, Introduction, der Hauptteil, Main Part, das Fazit, Conclusion, die These, Thesis, der Beleg, Evidence. Writing practice. Practice. Choose a topic. Write 10 sentences using today's structure. Use connectors and arguments. Listening practice. Listen and repeat. Ein Argument dafür ist die Umweltverschmutzung. Abschließend kann man sagen, dass Veränderungen nötig sind. Creative task. Write a short essay, 10 sentences, on a topic you choose. Lesson summary. Essay structure. Argumentation. Writing fluency. Excellent preparation. Welcome to Lesson 4, Debate Simulation, Agreeing and Disagreeing. Today you will simulate debates, practice agreeing and disagreeing, defend your opinions. Why debates? Develop critical thinking, express opinions, respect other views, use advanced structures. Debate structure. Introduction of topic. Arguments for, arguments against. Conclusion. Agreeing phrases. Ich stimme zu. Ich bin Ihrer Meinung. Das sehe ich auch so. Genau. Disagreeing phrases. Ich bin anderer Meinung. Da bin ich nicht einverstanden. Ich sehe das anders. Das stimmt nicht ganz. Giving arguments. Ein Argument dafür ist, ein wichtiger Punkt ist, meiner Meinung nach, es ist offensichtlich das. Counter-Arguments. Auf der anderen Seite ein Gegenargument wäre, trotzdem denke ich, man darf nicht vergessen, dass. Useful connectors. Zuerst, first. Außerdem, besides. Jedoch, however. Schließlich, finally. Daher, therefore. Debate topics: environment, healthcare, globalization, technology, justice. Vocabulary boost. Das Argument, argument, der Standpunkt, position, die Gegenmeinung, counter-opinion, die Diskussion, discussion, die Debatte, debate. Speaking practice. Practice. Wählen Sie ein Thema, spielen Sie beide Seiten. Nutzen Sie die heutigen Phrasen. Listening practice. Listen and repeat. Ich bin anderer Meinung. Ein wichtiger Punkt ist die Umweltverschmutzung. Creative task. Write a mini debate with 8 to 10 sentences showing both sides. Lesson summary. Debate structure. Agreeing and disagreeing.
argumentation, excellent preparation. Welcome to Lesson 5, Listening Comprehension News and Reports. Today you will improve listening skills, understand news reports, summarize key information. Why listening? Understand native speech. Follow real conversations. Prepare for real-world media. Build comprehension confidence. News vocabulary. Die Nachrichtensendung, News Broadcast. Der Reporter, Reporter. Die Zusammenfassung, Summary. Die wichtigsten Informationen, Key Information. Berichten, to report. Types of news: politics, economy, environment, health, technology. Listening techniques: focus on keywords, ignore unknown words, predict the content, take notes while listening. Common phrases in news. Laut Experten: Die Regierung hat beschlossen. Die Zahlen zeigen das. Es wird berichtet, dass. Summarizing information. What happened? Who is involved? When and where? What are the consequences? Useful connectors. Zunächst, first. Später, later. Inzwischen, meanwhile. Abschließend, finally. Insgesamt, overall. Listening sources: Deutsche Welle, Tagesschau, Spiegel Online, podcasts, news apps. Vocabulary boost: der Bericht, report, die Aktualität, current affairs, die Schlagzeile, headline, die Quelle, source, die Fakten, facts. Listening practice: listen and repeat. Laut Experten steigt die Inflation. Die Regierung hat neue Maßnahmen beschlossen. Speaking practice. Practice. Report one recent news story. Use today's phrases. Creative task. Listen to one news piece and summarize it in 5 sentences. Lesson summary. Listening comprehension. News vocabulary. Summary skills. Excellent preparation. Welcome to Lesson 6, Reading Comprehension, Articles, and Analysis. Today you will improve reading skills, understand complex articles, analyze information. Why reading? Expand vocabulary. Understand text structures. Follow real-world texts. Build analytical skills. Reading vocabulary: der Artikel, article, die Kernaussage, main message, die Analyse, analysis, die Details, details, die Interpretation, interpretation. Reading topics: politics, economy, environment, health, technology. Reading techniques: skim for main ideas, scan for details, identify structure, mark key points. Text structure: introduction, main body,
conclusion, summary. Useful phrases. Laut dem Artikel, der Autor meint, dass die wichtigsten Punkte sind. Zusammenfassend sagt der Text. Analysis questions. What is the main topic? What arguments are presented? What examples are given? How is the text structured? Sources for reading: newspapers, magazines, academic articles, blogs, online news. Vocabulary boost. Die Quelle, source, das Thema, topic, die Argumentation, argumentation, die Zusammenfassung, summary, die Meinung, opinion. Reading practice. Practice. Choose an article, mark main points and arguments. Speaking practice. Practice. Tell the content of the article in your own words. Creative task. Read an article and write a short analysis, 5 to 6 sentences. Lesson summary. Reading comprehension, analytical skills, text structure. Excellent preparation! Welcome to Lesson 7, Real-Life Dialogues Role Play. Today you will practice real-life conversations, use advanced dialogues, prepare for practical situations. Why role play? Simulate real situations. Practice natural speech. Build confidence in conversations. Situations for practice: job interviews, official meetings, doctor visits, consultations, daily appointments. Job interview vocabulary: das Vorstellungsgespräch, Job interview, der Lebenslauf, CV, die Bewerbung, application, die Qualifikation, qualification, das Gehalt, salary. Doctor visit vocabulary: der Termin, appointment, die Untersuchung, examination, das Rezept, prescription, die Diagnose, diagnosis, die Behandlung, treatment. Official meeting vocabulary: die Besprechung, meeting, das Protokoll, protocol, die Entscheidung, decision, die Zustimmung, approval, die Verantwortung, responsibility. Starting conversations: Guten Tag, ich habe einen Termin. Ich möchte mich vorstellen. Könnten Sie mir bitte helfen? Asking questions: Könnten Sie das bitte wiederholen? Wie funktioniert das genau? Was empfehlen Sie? Giving opinions: Meiner Meinung nach, ich denke das, ich bin überzeugt das. Useful connectors: zuerst, first, dann, then, später, later, zum Schluss, finally, daher, therefore. Vocabulary boost: die Beratung, consultation, das Gespräch führen, conduct a conversation, die Situation, situation, die Kommunikation, communication. Speaking practice: practice, act out a scene, use today's phrases. Creative task:
Write and practice a role-play dialogue for one real-life situation. Lesson summary, real-life dialogues, practical vocabulary, confident communication, excellent preparation. Welcome to Lesson 8, Project Work. Create your own presentation. Today you will apply all knowledge, create full presentations, demonstrate fluency and structure. Why project work? Combine all skills, practice real-world presentations, prepare for certification, boost confidence. Steps for preparation. Choose a topic. Research information, structure your presentation, practice speaking, prepare visuals. Choosing a topic. Politics, environment, technology, media, healthcare, globalization. Presentation structure. Introduction, main points, arguments, examples, conclusion. Key phrases. Starting, heute präsentiere ich, mein Thema ist, ich möchte Ihnen zeigen. Key phrases. Arguments. Erstens, zweitens, ein Beispiel ist, ein wichtiger Punkt ist. Key phrases. Conclusion. Zusammenfassend kann man sagen, abschließend möchte ich betonen, letztendlich zeigt sich wie. Creating visuals, PowerPoint, diagrams, charts, pictures, keywords only. Vocabulary boost. Das Projekt, Project, die Präsentation, Presentation, die Vorbereitung, Preparation, der Vortrag, Speech, die Visualisierung, Visualization. Speaking practice. Practice. Üben Sie Ihren Vortrag mehrfach. Nutzen Sie klare Struktur und Beispiele. Listening practice. Listen and repeat. Heute präsentiere ich das Thema Technologie. Zusammenfassend kann man sagen, dass Innovation wichtig ist. Creative task. Prepare a 3-minute presentation with visuals or notes. Lesson summary. Full presentation skills. Real-world fluency. Professional preparation. Excellent work. Welcome to Lesson 9, Certification Test Simulation. Today you will simulate B2 exam. Practice all language skills. Get ready for certification. Why simulation? Test your knowledge, experience exam format, identify weak areas, build confidence. Test sections. Speaking, writing, listening, reading, grammar and vocabulary. Speaking section. Introduce yourself. Describe a topic. Express opinions. Participate in dialogue. Writing section. Write an essay. Structure arguments. Use connectors. Avoid mistakes. Listening section. Listen to news and reports. Understand key facts. Take notes. Answer comprehension questions.
Reading section, read articles, analyze structure, identify main ideas, summarize content. Grammar and vocabulary. Use correct tenses. Apply advanced vocabulary. Build complex sentences. Use idiomatic expressions. Time management. Stay calm. Watch the clock. Don't get stuck. Move forward steadily. Tips for success. Read questions carefully. Listen actively. Write clearly. Speak confidently. Vocabulary boost. Die Prüfung, Exam, die Bewertung, Assessment, das Zertifikat, Certificate, das Sprachniveau, Language Level, die Aufgabe, Task. Speaking practice. Practice. Simulate full speaking exam. Record yourself and review performance. Creative task. Complete full simulated test sections under real conditions. Lesson summary. Full simulation, exam experience, confidence boost, excellent preparation. Welcome to Lesson 10, Final Feedback and Certification Award. Today you will receive feedback, review progress, celebrate success, award certification. Congratulations! You completed over 100 lessons. You mastered vocabulary. You improved speaking and writing. You passed practice tests. Your progress: fluent conversations, clear presentations, logical essays, advanced listening and reading comprehension. Key vocabulary mastered: politics and society, economy and environment, media and technology, law and justice, healthcare and globalization. Your hard work, consistent practice, dedication, motivation, continuous improvement. Feedback process. Review recordings. Analyze essays. Evaluate dialogues. Check vocabulary usage. Certification criteria: speaking fluency, writing structure, listening comprehension, reading analysis, grammar accuracy. Language level achieved, B2 level, competent and independent use, ready for real-world situations. Next steps: use German in daily life. Continue practicing. Expand vocabulary further. Enjoy cultural immersion. Tips for continuous learning: watch German media, read newspapers and books, join language exchanges, keep a daily journal. Your achievement: full course completion, official certificate awarded. Proud language learner. Vocabulary boost: die Leistung, achievement, das Zertifikat, certificate, das Ziel, goal, der Erfolg, success, die Motivation, motivation. Creative task: reflect on your learning journey. Write 5 to 10 sentences about your progress and goals.
lesson summary, course review, feedback received, certification earned, outstanding accomplishment. Hallo, ich bin Taisia und willkommen zu diesem Deutsch-Podcast. Heute sprechen wir über meinen Tag oder meine tägliche Routine. Wir benutzen einfache Sätze und Grundwortschatz. Wenn du Anfänger bist, ist dieser Podcast perfekt für dich. Mein Tag beginnt sehr früh. Ich wache um 7 Uhr morgens auf. Zuerst stehe ich auf, strecke mich und gehe ins Bad. Dann wasche ich mein Gesicht und putze mir die Zähne. Danach bereite ich ein leichtes Frühstück vor. Normalerweise trinke ich Kaffee mit Milch und esse Brot mit Marmelade. Es ist lecker. Nach dem Frühstück ziehe ich mich an. Ich trage bequeme Kleidung und verlasse das Haus. Ich wohne in Stadt, also nehme ich den Bus zur Arbeit. Die Fahrt ist kurz, sie dauert nur etwa 20 Minuten. Ich höre gerne Musik oder einen Podcast während der Fahrt. Ich arbeite bei Udemy. Mein Beruf ist Berufsbeschreibung oder ich studiere Fach. Am Tag habe ich mehrere Besprechungen. Ich mag meine Arbeit, weil ich jeden Tag neue Dinge lernen kann. Um 2 Uhr nachmittags esse ich zu Mittag. Normalerweise esse ich zu Hause. Mein Lieblingsessen ist Salat mit Hähnchen. Manchmal esse ich auch Pasta oder Reis mit Gemüse. Nach dem Essen ruhe ich mich ein wenig aus oder gehe spazieren. Nach der Arbeit gehe ich gern ins Fitnessstudio, um Sport zu machen. Manchmal treffe ich Freunde, um etwas zu trinken oder einen Film zu schauen. Zu Hause entspanne ich mich beim Lesen eines Buches oder beim Fernsehen. Bevor ich schlafen gehe, bereite ich alles für den nächsten Tag vor. Ich schaue in meinen Kalender und lege die Kleidung bereit. Dann dusche ich und mache mich bettfertig. Ich gehe um 23 Uhr ins Bett. Ich liebe das Schlafen, weil ich mich gut für den nächsten Tag erholen kann. Und so ist mein Tag ganz einfach, aber immer voller interessanter Dinge. Und du? Wie ist dein Tag? Schreib es mir in die Kommentare oder in dein Heft. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen! Hallo, ich bin Taisia und willkommen zu diesem Deutsch-Podcast. Heute sprechen wir über das Wetter. Wir lernen einige Wörter und einfache Sätze, um das Wetter zu beschreiben. Bist du bereit? Dann fangen wir an. Das Wetter ändert sich ständig. In Deutschland gibt es viele verschiedene Wetterarten. Heute sprechen wir über einige einfache. Es ist sonnig, es ist bewölkt, es ist kalt, es ist heiß und es regnet. Wenn es sonnig ist, ist der Himmel klar und der Tag ist hell. Es ist ein schöner Tag, um draußen spazieren zu gehen. Wenn es bewölkt ist, ist der Himmel mit Wolken bedeckt und es gibt keine Sonne. Der Tag ist ein bisschen dunkel. Wenn es kalt ist, brauchen wir warme Kleidung oder Jacken. Es ist das perfekte Wetter für heiße Getränke wie Kaffee oder Tee. Wenn es heiß ist, brauchen wir leichte Kleidung und viel Wasser, um cool zu bleiben. Wenn es regnet, ist der Himmel grau und Wasser fällt vom Himmel. Es ist gut, einen Regenschirm mitzunehmen. Die Temperatur zeigt, ob es warm oder kalt ist. Man misst sie in Grad Celsius. Zum Beispiel, wenn die Temperatur 25 Grad ist, ist es warm. Wenn es 5 Grad sind, ist es kalt. Heute sind es 10 Grad. Ich brauche eine Jacke. Es ist ein bisschen frisch.
Im Sommer kann die Temperatur bis zu 35 Grad steigen. Es ist sehr heiß. Im Winter sinkt die Temperatur manchmal auf 0 Grad oder darunter. Es ist sehr kalt und es kann Schnee geben. El viento es el aire que se mueve. A veces, el viento es muy fuerte y a veces es suave. Cuando hace viento, es posible que las hojas de los árboles se muevan o que las sombrillas se caigan. El viento puede ser fresco o cálido, dependiendo de la temporada. Der Wind ist die Luft, die sich bewegt. Manchmal ist der Wind stark, manchmal ist er schwach. Wenn es windig ist, bewegen sich die Blätter der Bäume oder die Sonnenschirme können umfallen. Der Wind kann kühl oder warm sein, je nach Jahreszeit. Niederschlag bedeutet, dass Wasser vom Himmel fällt. Es kann Regen, Schnee oder Hagel sein. Wenn es stark regnet, kann man sagen, es regnet in Strömen oder es regnet sehr stark. Im Winter gibt es in manchen Regionen Schnee. Der Schnee bedeckt alles und macht die Landschaft sehr schön. Manchmal fällt auch Hagel, kleine Eiskugeln. Das kann für Autos gefährlich sein. Das Wetter ändert sich auch je nach Jahreszeit. Im Frühling ist das Wetter oft angenehm. Es regnet manchmal, aber die Blumen beginnen zu blühen. Im Sommer ist es sehr heiß, besonders am Nachmittag. Die Leute gehen an den Strand und sonnen sich. Im Herbst wird es kühler und die Blätter der Bäume ändern ihre Farbe. Manchmal regnet es. Im Winter ist es sehr kalt, besonders im Norden. Es kann schneien. Jetzt lernen wir einige Sätze, die wir benutzen, um über das Wetter zu sprechen. Wie ist das Wetter heute? What's the weather like today? Es ist heiß. It's hot. Es regnet. It's raining. Das war's für heute. Jetzt weißt du, wie man auf Deutsch über das Wetter spricht. Übe diese Sätze und versuche jeden Tag, das Wetter zu beschreiben. Bis zum nächsten Podcast. Auf Wiedersehen. Hallo, ich bin Taisia und willkommen zu diesem Deutsch-Podcast. Heute sprechen wir über meine Hobbys. Das ist ein sehr interessantes Thema, denn wir alle haben Dinge, die wir in unserer Freizeit gerne machen. Wir lernen heute einige Wörter und Sätze auf Deutsch, um über unsere Lieblingsaktivitäten zu sprechen. Ein Hobby ist eine Aktivität, die wir in unserer Freizeit machen, weil sie uns Spaß macht. Hobbys können ganz unterschiedlich sein. Sport, Musik, Kunst, Lesen und vieles mehr. Heute erzähle ich euch von meinen Lieblingshobbys. Eines meiner Lieblingshobbys ist der Sport. Ich mache sehr gerne Sport, um gesund zu bleiben. Ich mache Gymnastik und gehe joggen. Manchmal gehe ich ins Fitnessstudio, manchmal jogge ich im Park in der Nähe meines Hauses. Ich schaue auch gerne Fußballspiele im Fernsehen. Sport zu machen gibt mir ein gutes Gefühl und viel Energie. Ich mache auch gerne Yoga. Es ist sehr entspannend. Ein weiteres Hobby von mir ist die Musik. Ich liebe es, in meiner Freizeit Musik zu hören. Mein Lieblingsmusikstil ist Pop, aber ich mag auch Rock und klassische Musik. Ein weiteres Hobby von mir ist die Musik. Ich liebe es, in meiner Freizeit Musik zu hören. Mein Lieblingsmusikstil ist Pop, aber ich mag auch Rock und klassische Musik. Eines meiner Lieblingshobbys ist das Reisen. Ich liebe es, neue Orte und Kulturen kennenzulernen. In jedem Ort, den ich besuche, versuche ich etwas Neues zu lernen. Beim Reisen probiere ich gerne das lokale Essen.
besuche Museen und lerne die Menschen kennen. Ein Hobby, das ich auch sehr mag, ist das Lesen. Ich lese gerne Bücher, Zeitschriften und Artikel im Internet. Mein Lieblingsgenre ist Belletristik. Ich liebe Romane und Kurzgeschichten. Beim Lesen fühle ich mich ruhig und lerne viele neue Dinge. In meiner Freizeit mag ich auch Kunst. Manchmal setze ich mich hin und zeichne oder male. Ich liebe die Malerei und benutze gerne bunte Farben. Das Zeichnen hilft mir, meine Gefühle und Kreativität auszudrücken. Ich gehe auch gerne ins Museum, um Gemälde und Skulpturen anzusehen. Das macht mir viel Freude. Ein wichtiges Hobby für mich ist es, Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. Ich gehe gerne mit ihnen aus. Wir essen zusammen oder reden einfach. Manchmal organisieren wir Partys oder gehen in der Stadt spazieren. Ich liebe es, besondere Momente mit den Menschen zu teilen, die ich mag. Das sind einige meiner Lieblingshobbys. Und du? Was sind deine Hobbys? Magst du Sport, Musik hören, Bücher lesen oder reisen? Schreib es mir in die Kommentare oder in dein Heft. Danke, dass du diesen Podcast gehört hast. Ich hoffe, du hast neue Wörter und Sätze auf Deutsch gelernt. Bis zum nächsten Podcast. Auf Wiedersehen. Hallo, ich bin Taisia und willkommen zu diesem Deutsch-Podcast. Heute sprechen wir über Haustiere. Haustiere sind Tiere, die mit uns im Haus leben. Sie sind sehr geliebt, schenken uns Gesellschaft und gehören zu unseren Familien. In diesem Podcast lernen wir einige Wörter und Sätze auf Deutsch über Haustiere. Ein Haustier ist ein Tier, das mit Menschen zusammenlebt. Haustiere können Hunde, Katzen, Fische, Vögel und viele mehr sein. Heute spreche ich über die bekanntesten: Hunde und Katzen. Ich mag Hunde sehr. Es gibt viele verschiedene Hunderassen, wie Labrador, Chihuahua, Deutscher Schäferhund und Pudel. Hunde sind sehr freundlich, treu und spielen gerne. Mein Hund heißt Mima. Er ist ein Labrador und liebt es, im Park zu rennen. Katzen sind auch sehr beliebte Haustiere. Sie sind unabhängig und oft ruhiger als Hunde. Katzen schlafen viel und mögen es, bestreichelt zu werden. Meine Katze heißt Lolo. Sie ist sehr liebevoll, aber manchmal möchte sie auch allein sein. Ich habe auch Fische zu Hause. Fische brauchen nicht viel Aufmerksamkeit, aber das Wasser im Aquarium muss regelmäßig gewechselt werden. Meine Fische leben in einem kleinen Aquarium. Sie sind sehr ruhig und schwimmen gerne im Kreis. Manchmal sitze ich vor dem Aquarium und beobachte sie. Das ist sehr entspannend. Manche Menschen haben auch Vögel als Haustiere. Vögel können singen und in ihrem Käfig fliegen. Sie sind sehr bunt und fröhlich. Mein Freund hat einen Papagei. Der Papagei kann einige Wörter sprechen und bringt mich immer zum Lachen. Vögel brauchen Platz zum Bewegen. Deshalb sollte der Käfig groß sein. Es ist wichtig, gut für Haustiere zu sorgen. Jedes Tier braucht unterschiedliche Pflege, aber alle brauchen Futter, Wasser und Aufmerksamkeit. Hunde müssen jeden Tag spazieren gehen. Sie müssen auch gebadet und gebürstet werden. Ein Haustier zu haben hat viele Vorteile. Hunde und Katzen sind tolle Begleiter. Sie geben uns bedingungslose Liebe und machen uns immer glücklich. Tiere helfen, Stress zu reduzieren. Spazierengehen mit dem Hund ist auch ein gutes Training.
Außerdem lehren uns Haustiere Verantwortung. Wenn man ein Tier hat, muss man gut für es sorgen. Das mal alles über Haustiere. Hast du ein Haustier zu Hause? Welches Tier würdest du gerne haben? Schreib es mir in die Kommentare oder in dein Heft. Danke, dass du diesen Podcast gehört hast. Ich hoffe, du hast neue Wörter und Sätze auf Deutsch gelernt. Bis zum nächsten Podcast. Auf Wiedersehen. Hallo, ich bin Taisia und willkommen zu diesem Deutsch-Podcast. Heute sprechen wir über das Reisen. Reisen sind eine der spannendsten Erfahrungen, die wir machen können. Heute lernen wir einige Wörter und Sätze auf Deutsch rund ums Reisen. Seid ihr bereit? Dann los geht's! Reisen ermöglichen es uns, neue Orte kennenzulernen, andere Kulturen zu entdecken und verschiedene Speisen, Landschaften und Aktivitäten zu genießen. Manchmal reisen wir beruflich, manchmal privat. Aber es ist immer ein unvergessliches Erlebnis. Bevor wir reisen, müssen wir einige Vorbereitungen treffen. Zuerst entscheiden wir, wohin wir reisen möchten. Es ist wichtig, Informationen über das Reiseziel zu sammeln, das Wetter, Sehenswürdigkeiten und die Währung. Zum Beispiel, wenn wir ans Meer fahren, nehmen wir leichte Kleidung und Sonnencreme mit. Wenn wir in die Berge fahren, brauchen wir warme Kleidung und bequeme Wanderschuhe. Der nächste Schritt ist, die Tickets zu buchen. Wir können Flug-, Zug- oder Bustickets kaufen. Es ist gut, früh zu buchen, um bessere Preise zu bekommen. Ich buche meine Tickets meistens online. Das ist sehr einfach und schnell. Wenn ich fliege, wähle ich Direktflüge, um Zeit zu sparen. Wenn wir am Zielort ankommen, ist es immer spannend, neue Orte zu entdecken. Es gibt viel zu sehen: Museen, Strände, Parks und vieles mehr. In Spanien besuche ich gerne Städte wie Madrid, Barcelona und Sevilla. Jede Stadt hat ihren eigenen Charme und besondere Sehenswürdigkeiten. Am Strand schwimme ich gerne im Meer und sonne mich. In den Bergen mache ich gerne Wanderungen und genieße den Ausblick von oben. In der Stadt können wir uns auf verschiedene Arten bewegen, zu Fuß, mit dem Bus, der U-Bahn oder dem Taxi. In großen Städten ist die U-Bahn sehr praktisch, weil sie schnell und günstig ist. In kleinen Städten gehe ich lieber zu Fuß, um alles besser zu entdecken. Jetzt lernen wir einige nützliche Sätze, die du beim Reisen verwenden kannst. Wo ist das Hotel? Where is the hotel? Wie viel kostet ein U-Bahn-Ticket? How much is a metro ticket? Wann fährt der Zug ab? What time does the train leave? Ich hätte gerne einen Stadtplan. I would like a map of the city. Wie komme ich zum Strand? How do I get to the beach? Vor der Reise hole ich mir gerne einen Reiseführer oder Stadtplan. So kann ich gut planen, was ich sehen und machen möchte. Reiseführer haben Infos zu den besten Sehenswürdigkeiten, Restaurants und Aktivitäten. Stadtpläne helfen mir, mich zu orientieren und mich in einer neuen Stadt nicht zu verlaufen. Einer der schönsten Teile des Reisens ist das Probieren der lokalen Küche. Jeder Ort hat seine Spezialitäten und ich entdecke gerne neue Geschmäcker. In Spanien esse ich gerne Paella, Tapas und Serrano-Schinken. In Italien probiere ich immer Pizza und Pasta. Sie sind sehr lecker. Reisen macht noch mehr Spaß mit Freunden oder der Familie. Gemeinsam Erinnerungen zu sammeln, macht die Reise noch schöner. Mit meinen Freunden besuche ich gerne Abenteuerorte.
die Freizeitparks oder Ökotourismusziele. Mit meiner Familie gehe ich lieber an ruhige Orte wie den Strand oder die Berge. So plane ich meine Reisen. Reisen ist eine meiner liebsten Aktivitäten und ich liebe es, neue Kulturen kennenzulernen. Und du? Was ist dein Lieblingsreiseziel? Hast du spannende Reiseerlebnisse? Schreib es in die Kommentare oder in dein Heft. Danke, dass du diesen Podcast gehört hast. Ich hoffe, du hast neue Wörter und Sätze zum Thema Reisen gelernt. Bis zum nächsten Podcast. Auf Wiedersehen. Hallo, ich bin Taisia und willkommen zu diesem Deutsch-Podcast. Heute sprechen wir über Sport. Sport ist ein wichtiger Teil unseres Lebens, denn er hält uns gesund und aktiv. Wir lernen heute einige Wörter und Sätze auf Deutsch rund um das Thema Sport. Los geht's! Sport ist eine körperliche Aktivität, die wir zum Spaß, für die Gesundheit oder im Wettbewerb machen. Es gibt viele Sportarten: Mannschaftssport, Einzelsport, Wassersport und mehr. Jeder hat seinen Lieblingssport. Es gibt viele verschiedene Sportarten. Schauen wir uns einige der beliebtesten an. Fußball ist in vielen Ländern die beliebteste Sportart. Beim Fußball versuchen 2 Mannschaften mit je 11 Spielern Tore zu schießen. Basketball ist ein Sport, bei dem 2 Teams mit jeweils 5 Spielern versuchen, den Ball in den Korb zu werfen. Tennis ist ein Einzelsport, bei dem man mit einem Schläger einen Ball über ein Netz schlägt. Schwimmen ist ein Wassersport, bei dem man in einem Schwimmbad oder im Meer schwimmt. Radfahren ist ein Sport, bei dem man mit dem Fahrrad Strecken zurücklegt. Es ist sehr beliebt, um draußen Sport zu machen. Mein Lieblingssport ist Fußball. Ich schaue gerne Spiele im Fernsehen und spiele auch mit meinen Freunden. Ich liebe die Spannung des Spiels und das Gefühl, ein Tor zu schießen. Ich spiele auch gerne Basketball. Obwohl ich kein Profi bin, macht es mir viel Spaß, Körbe zu werfen. Als Kind hatte ich oft Schwimmen geübt. Jeden Sommer bin ich im Schwimmbad geschwommen. Sport hat viele Vorteile für die Gesundheit. Er hilft uns, fit zu bleiben, unsere Kraft zu verbessern und Stress abzubauen. Außerdem ist es eine tolle Möglichkeit, neue Freunde zu finden. Sport verbessert die Fitness und gibt uns mehr Energie. Um in einer Sportart gut zu werden, muss man trainieren. Beim Training üben wir die Techniken, verbessern unsere Ausdauer und stärken die Muskeln. Beim Fußball trainieren die Spieler Laufen, Pässe und Torschüsse. In vielen Ländern gibt es große Sportevents wie Turniere, Ligen und Meisterschaften. Die Olympischen Spiele sind eines der größten Events, bei dem Sportler aus der ganzen Welt antreten. Fußballspiele sind große Events, bei denen tausende Menschen das Spiel anschauen. In Basketballmeisterschaften kämpfen die besten Teams um den Sieg. Viele Menschen haben persönliche Sportziele, wie zum Beispiel einen Marathon laufen, schwimmen lernen oder Gewichte heben. Mein Ziel ist es, einen 5-Kilometer-Lauf zu schaffen. Ich trainiere gerade, um meine Zeit zu verbessern. Meine Freunde haben auch Ziele. Einer möchte Tennis lernen, ein anderer möchte jede Woche mehr Liegestütze schaffen. Viele Sportler werden zu Stars wegen ihres Talents und ihrer Erfolge. Millionen von Fans bewundern sie weltweit. Zum Beispiel: Lionel Messi gilt als einer der besten Fußballspieler. En baloncesto es importante trabajar en el manejo del balón, el tiro y la defensa.
En tenis se practica el servicio, la precisión y la velocidad de la cancha. Im Basketball ist LeBron James sehr bekannt und erfolgreich. Im Schwimmen ist Michael Phelps eine Legende mit vielen olympischen Medaillen. Das war alles über Sport. Sport ist ein wichtiger Teil unseres Lebens. Er hilft uns, gesund zu bleiben, neue Fähigkeiten zu lernen und Spaß zu haben. Und du? Welchen Sport machst du gerne? Schreib es in die Kommentare oder in dein Heft. Danke, dass du diesen Podcast gehört hast. Ich hoffe, du hast neue Wörter und Sätze über Sport gelernt. Bis zum nächsten Podcast. Auf Wiedersehen. Hallo, ich bin Taisia und willkommen zu diesem Deutsch-Podcast. Heute sprechen wir über Motivation. Motivation gibt uns die Energie, Dinge zu tun und unsere Ziele im Leben zu erreichen. Sie ist sehr wichtig, um erfolgreich zu sein. Heute lernen wir einige Wörter und Sätze zum Thema Motivation auf Deutsch. Los geht's! Motivation ist der Grund oder der Antrieb, warum wir etwas tun. Wir alle haben Ziele, aber um sie zu erreichen, brauchen wir Motivation. Motivation gibt uns Kraft, auch wenn es schwierig wird. Zum Beispiel, wenn ich für eine Prüfung lernen möchte, ist meine Motivation, gute Noten zu bekommen. Wenn ich einen Marathon laufen möchte, ist meine Motivation, gesund zu sein und mein Ziel zu erreichen. Es gibt zwei Hauptarten von Motivation, intrinsische und extrinsische Motivation. Die intrinsische Motivation kommt von innen. Wir tun etwas, weil es uns Spaß macht, uns persönlich erfüllt oder uns begeistert. Zum Beispiel, ich lese gerne, weil ich gerne neue Dinge lerne. Die extrinsische Motivation kommt von außen. Wir tun etwas, um eine Belohnung zu bekommen oder eine negative Konsequenz zu vermeiden. Zum Beispiel, ich lerne, um ein Stipendium zu bekommen oder einen Preis zu gewinnen. A veces es difícil mantenerse motivado, especialmente cuando las cosas no salen como esperamos. Aquí hay algunos consejos para mantener la motivación alta. Manchmal ist es schwer, motiviert zu bleiben, besonders wenn es nicht gut läuft. Hier sind einige Tipps, um die Motivation hochzuhalten. Setze kleine und erreichbare Ziele. Große Ziele können uns überfordern. Kleine Ziele sind leichter zu erreichen. Wenn wir motiviert sind, wirken die Schwierigkeiten nicht so groß. Jeder hat Hindernisse, aber Motivation hilft, sie zu überwinden. Wenn ich etwas beim ersten Mal nicht schaffe, gebe ich nicht auf. Ich versuche es erneut mit mehr Energie. Motivation ist nicht nur für große Ziele wichtig. Sie hilft uns auch im Alltag, produktiv, glücklich und erfüllt zu leben. Zum Beispiel, wenn ich müde bin, hilft mir die Motivation, weiterzumachen. Ich sage mir nur noch ein bisschen, dann bin ich fertig. Wenn wir ein klares Ziel haben, wird Motivation zur Kraft, die uns antreibt. Es ist wichtig, genau zu wissen, was wir erreichen wollen. Ohne klares Ziel fehlt oft die Motivation. Es hilft auch, den Erfolg zu visualisieren. Wenn wir uns vorstellen, wie es sich anfühlt, das Ziel zu erreichen, bekommen wir neue Energie. Motivation und Erfolg gehören zusammen. Wer motiviert ist, arbeitet hart und erreicht seine Ziele. Erfolg kommt nicht sofort. Man braucht Zeit und Mühe.
Aber mit Motivation ist alles möglich. Denke daran, Erfolg ist das Ergebnis vieler kleiner Schritte, die uns unserem Ziel näher bringen. Das war alles über Motivation. Motivation ist eine starke Kraft, die uns hilft, unsere Ziele zu erreichen und unser Leben zu verbessern. Denk daran, die Motivation steckt in dir. Du kannst es schaffen. Wenn du einmal unmotiviert bist, denk daran, was du erreichen möchtest und mach weiter. Cuando tenemos una meta clara, la motivación se convierte en la fuerza que nos impulsa a alcanzarla. Es importante tener una visión clara de lo que queremos lograr. Si no sabemos qué queremos, será difícil encontrar motivación. Danke, dass du diesen Podcast gehört hast. Ich hoffe, du hast neue Wörter und Sätze über Motivation gelernt. Bis zum nächsten Podcast. Auf Wiedersehen. Hallo, ich bin Taisia und willkommen zu diesem Deutsch-Podcast. Heute sprechen wir über das Lernen oder die Bildung. Lernen ist ein wichtiger Teil unseres Lebens, denn es hilft uns, neues Wissen und neue Fähigkeiten zu erwerben. Heute lernen wir einige Wörter und Sätze auf Deutsch zum Thema Lernen. Los geht's! Lernen ist der Prozess, bei dem wir neues Wissen, neue Fähigkeiten oder neues Verhalten erwerben. Wir lernen ständig, in der Schule, bei der Arbeit, mit Freunden oder beim Lesen von Büchern. Lernen endet nie. Wir können immer etwas Neues lernen, egal wie alt wir sind. Es gibt viele Lernmethoden. Manche Menschen lernen besser visuell, andere auditiv oder kinästhetisch. Visuelles Lernen bedeutet Lernen durch Sehen, zum Beispiel durch Videos oder Bücher. Auditives Lernen bedeutet Lernen durch Hören, zum Beispiel durch Podcasts oder Aufnahmen. Um effektiv zu lernen, ist es wichtig, eine Strategie zu haben. Hier einige Tipps. Setze klare Ziele. Wenn du weißt, was du lernen willst, kannst du dich besser konzentrieren. Plane deine Zeit. Erstelle einen Lernplan und folge einer täglichen Routine. Nutze Eselsbrücken, um schwierige Begriffe leichter zu merken. Übe regelmäßig. Ständiges Üben hilft, das Gelernte zu behalten. Formales Lernen findet in der Schule oder an der Universität statt. Lehrer unterrichten neue Themen und geben Aufgaben und Prüfungen, um das Wissen zu testen. In der Schule lernen wir Fächer wie Mathematik, Geschichte und Naturwissenschaften. An der Universität studieren wir ein Fach, um uns auf einen Beruf vorzubereiten. Neben dem Lernen in der Schule oder Universität können wir auch autodidaktisch lernen, das heißt selbstständig lernen. Heute gibt es viele Möglichkeiten zum eigenständigen Lernen. Bücher, das Internet und Lernvideos. Selbstständiges Lernen ist praktisch, weil man im eigenen Tempo lernen kann. Ein wichtiger Teil des Lernens ist die Motivation. Wir brauchen einen Grund, um zu lernen. Meine Motivation, Spanisch zu lernen, ist, mit Menschen aus anderen Ländern sprechen und problemlos reisen zu können. Wenn du einen klaren Grund hast, fällt es leichter, konzentriert und interessiert zu bleiben. Manchmal haben wir beim Lernen Schwierigkeiten. Vielleicht verstehen wir ein Thema nicht oder sind müde und unmotiviert. Das ist normal. Wichtig ist, nicht aufgeben. Bei Schwierigkeiten kann man Mitschüler, Lehrer oder Online-Ressourcen um Hilfe bitten. Eine sehr gute Art zu lernen ist das Lernen durch Erfahrung. Wenn wir Dinge selbst tun, verstehen wir den Lernstoff besser.
Zum Beispiel, wer kochen lernen will, sollte neue Rezepte ausprobieren. Der eine Sprache lernen will, sollte mit Muttersprachlern sprechen. Lernen ist ein ständiger und spannender Prozess. Wir alle haben immer etwas zu lernen. Wichtig ist, motiviert und ausdauernd zu bleiben. Was lernst du gerade? Schreib es in die Kommentare oder in dein Heft. Danke, dass du diesen Podcast gehört hast. Ich hoffe, du hast etwas Neues gelernt und fühlst dich motiviert, weiter zu lernen. Bis zum nächsten Podcast. Auf Wiedersehen! Hallo, ich bin Taisia und willkommen zu diesem Deutsch-Podcast. Heute sprechen wir über Emotionen. Emotionen sind Gefühle, die wir jeden Tag erleben. Manchmal sind wir glücklich, traurig, wütend oder überrascht. Heute lernen wir einige Wörter auf Deutsch, um unsere Emotionen zu beschreiben. Los geht's! Emotionen sind Reaktionen unseres Körpers und Geistes auf verschiedene Situationen. Zum Beispiel, wenn wir etwas Schönes sehen, fühlen wir uns glücklich. Wenn etwas schief geht, fühlen wir uns traurig. Emotionen helfen uns, zu verstehen, wie wir uns fühlen und auf Situationen zu reagieren. Es gibt viele Emotionen, aber heute sprechen wir über die häufigsten. Glücklich, das Gefühl, wenn wir uns gut fühlen. Zum Beispiel, ich bin glücklich, weil heute ein schöner Tag ist. Traurig, das Gefühl, wenn etwas nicht gut läuft. Zum Beispiel, ich bin traurig, weil mein Freund in eine andere Stadt gezogen ist. Wütend, das Gefühl, wenn uns etwas ärgert oder frustriert. Zum Beispiel, ich bin wütend, weil ich mein Buch nicht finden konnte. Überrascht, das Gefühl, wenn etwas Unerwartetes passiert. Zum Beispiel, ich bin überrascht, weil ich ein Geschenk bekommen habe. Nervös, das Gefühl, wenn wir besorgt sind, weil etwas bevorsteht. Zum Beispiel, ich bin nervös, weil ich morgen eine Prüfung habe. Im Deutschen benutzen wir einfache Sätze, um unsere Gefühle auszudrücken. Ich bin glücklich, dich zu sehen. I'm happy to see you. Ich fühle mich heute traurig. I feel sad today. Ich bin wütend auf ihn. I'm angry with him. Was für eine Überraschung. What a surprise. Ich bin nervös, weil ich ein Vorstellungsgespräch habe. I'm nervous because I have a job interview. Unsere Gefühle ändern sich je nach Situation. Beim Feiern fühlen wir uns glücklich. Zum Beispiel, bei Geburtstagen sind wir fröhlich und aufgeregt. Bei Schwierigkeiten fühlen wir uns traurig oder wütend, aber wir können lernen, diese Gefühle zu überwinden. Es ist wichtig, gut mit unseren Emotionen umzugehen, um uns wohlzufühlen. Wenn wir traurig sind, können wir mit einem Freund sprechen oder etwas Schönes machen, zum Beispiel Musik hören oder einen Film schauen. Wenn wir wütend sind, hilft es, frische Luft zu schnappen und nachzudenken, bevor wir sprechen. Wenn wir nervös sind, hilft tiefes Atmen, um sich zu beruhigen. Emotionen beeinflussen nicht nur unseren Geist, sondern auch unseren Körper. Wenn wir glücklich sind, schüttet unser Körper Endorphine aus, die uns gut fühlen lassen. Bei Stress oder Angst fühlen wir uns oft müde oder krank. Deshalb ist es wichtig, auf unsere Emotionen zu achten, um gesund zu bleiben. Es ist wichtig, unsere Gefühle auf gesunde Weise auszudrücken. Wenn wir darüber sprechen, wie wir uns fühlen, geht es uns besser. Durch das Ausdrücken unserer Emotionen können wir Erleichterung finden und Unterstützung bekommen. Emotionen sind ein wichtiger Teil unseres Lebens.
Sie helfen uns, uns selbst und andere besser zu verstehen. Heute haben wir einige wichtige Emotionen kennengelernt und gelernt, wie man sie auf Deutsch ausdrücken kann. Denk daran, alle Gefühle sind normal und gehören zum Menschsein. Wenn du dich einmal traurig oder wütend fühlst, ist das okay, aber suche auch Wege, dich wieder besser zu fühlen. Danke, dass du diesen Podcast gehört hast. Ich hoffe, du hast heute mehr über Emotionen auf Deutsch gelernt. Bis zum nächsten Podcast. Auf Wiedersehen.